It's a pleasure to welcome you to this important seminar dedicated to opportunities for the Estonian construction sector in Ukraine. Today, on 4th June, Estonia celebrates Flag Day, honoring the blue, black, white tricolor as a symbol of freedom, resilience, and national identity. Dear Estonian friends, congratulations on this important day. Taking this opportunity, I would like to sincerely thank to the Estonian Ministry of Foreign Affairs, the Business Diplomacy Department, SDEV, and the partners involved in organizing this event. Good morning. We are grateful to Estonia not only for its strong political, military, and humanitarian support, but also for its tangible contribution to Ukraine's recovery. Although today's seminar focuses on construction, it's ultimately about restoring normal life for Ukrainian communities. Homes for families, schools for children, hospitals for patients, bridges that reconnect regions, and infrastructure that enable people to live, work, and return. Estonia understands this well. In the Zhytomyr region, Estonian supported projects such as Oruch Kindergarten, the reconstruction of the Malin Bridge, family-style homes, and the renovation of social and medical infrastructure have already delivered visible results. These initiatives demonstrate that Estonia brings not only financing, but also expertise, innovation, and high-quality standards. Dear friends, Ukraine's reconstruction needs remain enormous, creating significant opportunities for international partners. Demand continues to grow for construction materials, modular housing, engineering solutions, energy-efficient technologies, utilities, infrastructure, schools, hospitals, logistic facilities, urban development projects, etc. For Estonian companies, Ukraine is not only a market with long-term potential. It's also a place where your expertise and technologies can make a direct difference in people's life. Reconstruction in Ukraine's European integration go hand in hand. Ukraine is advancing reforms in public procurement, transparency, governance, digitalization, and alignment with EU standards. These reforms are creating a more predictable and transparent business environment for European companies, including Estonian businesses. We see Estonia as a particularly valuable partner in this process. Your experience in digital transformation, good governance, and European integration helps us rebuild not only what has been destroyed, but also build a stronger and more resilient European state. Dear friends, this seminar is designed to address particular questions that businesses may have: risk, financing instruments, procurement opportunities, and reliable local partnership. Today, you will hear about investment opportunities, available financing mechanisms, Estonia's priorities in Ukraine, and the experience of companies already engaged in reconstruction projects. My message to Estonia's companies is simple: engage now. Those who establish partnerships today will be best positioned to understand the market, build trust, and participate in larger projects in the future. The Embassy of Ukraine in Estonia stands ready to support this process by facilitating contacts with Ukrainian institutions, municipalities, regions, and businesses. We also welcome Estonia's preparation to host the Ukraine Recovery Conference in Tallinn in 2027. This will be an important milestone, but the work begins now. Those meetings like today, business partnerships, and concrete projects on the ground. Ukraine is defending not only its own freedom, but also the security and values of Europe.
every school rebuilt, every bridge restored, and every hospital modernized strengthens our shared resilience. I invite Estonian companies to look at Ukraine with confidence and ambition. Ukraine needs your experience, technologies, and partnership. And we believe Estonian businesses can play an important role in our recovery for European future. Thank you once again for support and engagement. I wish you a productive seminar, fruitful discussions, and successful with new partners. Thank you very much, Aita. Thank you very much, Ambassador. All these aspects you mentioned, we will try to cover today. So good start for the seminar. But let's go quickly over the program to remind us what's ahead of us this morning. In a minute, Ms. Marin Retnik, Undersecretary for Economic and Development Affairs, will give overview about Estonia's wider priorities in Ukraine. After that, we have a pleasure of to have Ando Rehema and Alexandra Zologub here, who will give a quick overview of different public procurement platforms in Ukraine and what to keep in mind when attending public procurements and tenders there. Then we have Zhytomyr region from Ukraine coming to us online via video call, talking especially about Zhytomyr region investment needs and possibilities and opportunities for Estonian companies. And as you probably know, Zhytomyr is a priority partner region for Estonia. Therefore, we give special attention to Zhytomyr also during our today's meeting or seminar. Then we have a bit of time for coffee and networking. And after that, one more intervention via video call, this time from Helsinki. And we have a Nordic Environment Finance Corporation joining us and talking a bit about their priorities in Ukraine, and their focus is especially green transition and energy efficiency, all sorts of projects and investments in these fields, but we will hear from them directly. And then probably one of the most interesting parts of today's seminar, we have a panel discussion of Estonian companies, MatTek Prefab, KMG Prefab, and Harmet representatives joining to share their experiences from actually implementing projects in Zhytomyr and in other parts of Ukraine. And going on, we have European Bank for Reconstruction and Development. Mr. Mart Helme is here in person, and he will have a colleague joining us from London, talking about EBRD's activities in Ukraine. And then Mr. Thomas Tirs, who is already here. Thomas normally is based in Kiev in our embassy there, has traveled almost especially for today's event here. Not only, but anyway, he will talk about ESTEV work in Ukraine. And then last but not the least, wrap up and next steps. Then we go quickly over the calendar for the next half a year or even a bit longer to draw your attention to different activities, events in Estonia, in Ukraine, and elsewhere, which might be relevant for you, especially in construction or doing business with Ukraine. Thank you very much. And without further ado, Ms. Marin Retnik, please. Yes. Thank you. I will get closer to you. She's sitting in the far corner. I'm now a bit puzzled which language do I use. So many non-Estonian speakers, 1, 2, 3. Anyone who doesn't speak Estonian? Okay.
If you don't mind, dear foreign guests, I'm very glad to see you, Ambassador, doing the introduction. And I believe that many of my comments here will actually reflect back what you said. So I think I will do that in Estonian, if you don't mind. So, No, that's not. ja, mul on jälle väga hea meel, et meie oleme siin toonud kokku ühe olulisema sektori Ukraina jaoks ehitussektori, et me saame sellest päris asjalikult rääkida, sellepärast me tahame pikalt jaoks rääkida. Mina olen asekantsler väga erinevatel teemadel, mida me hakkasin pikalt seletama, aga üks oluline roll, mis mul täna on Ukraina ülesehituse koordinatsioon ja see puudutab kõike, mis on eelkõige viitsõjaline. Ja see on oluline ka kontekstis, milleni ma kohe varsti jõuan, Ukraina ülesehituskonverents lähiaastatel. Et ehitussektor on absoluutselt üks suuri võimalusi ja üks suuri väljakutseid Ukrainale. Suursaadik tõi mõningaid asju siin juba esile. Aga ma arvan, et Eesti ehitussektor tõenäoliselt on see võimalus, et arvestades, et me oleme tegelikult ju ja teie olete siis eelkõige olnud Ukrainas vähemalt osad teist juba kohal üle 30 aasta ja meie lahendused, me tegelikult täna ütleme, toome näited pärast ju päriselt ka seinu ja müüre, aga tegelikult see tarkus tuleb meil ikkagi tarkutest lahendustest, eks ju, et digilahendused, energeetika, on see siis mingid targad inseneeria lahendused ja kõik muu selline, et see on see, millega meie saame seal kohapeal kohal olla. Et kogu selles taasteprotsessis Ukraina osa meie oleme selgelt võtnud välisministeeriumi ja riigile suunal, et samal ajal toetame Ukrainat samal ajal kui Ukraina sõda. Meie ei karda, meie riigile oleme öelnud, et me investeerime sinna ka täna, et tegelikult kõik see investeering, mida me need ülesehtusprojektid on reaalselt Ukrainas teeme, on tegelikult investeering. Ja täna siis ettevõtete toel tegelikult riiklik investeering, seda võib ka väga hästi nii näha, eks ju. Ja mul on hea meel selle tõttu, et me oleme siin väga praktiliselt ka väga mitmeid projekte koos ellu viinud. Enamus teid ettevõtteid, ei tea, kõiki teid nägupidi tulete, on tegelikult olnud ju meie partnerid kõikide projektide ellu, mis on see Harmet, on see Matec, on see olnud KFD Prefab, kõik te olete olnud nende projektide ellumise partnerid. Nii et modulaarne lasteaed, kõik teavad, eks ju, praegust Kirtitšiga haigla erakorralise meditsiini kirurgia võimekuse uuendamine, ma lõin huvikooli, see saab ka valmis, mis teie juhtin kogemata olema saunas ühe ettevõtjaga, kes selgub, et provaidib sinna mingeid materjale. Et need asjad kõik juba toimuvad, aga miks meie ja miks võiks sellega rohkem tegeleda, on see, et meil Eestina on Ukrainas usaldus, on see siis ajalooline usaldus või ka läbi selle, et me oleme tänaste projektide kaudu tegelikult juba näidanud, et mida me suudame, me oleme suhteliselt kiired, meil on teistsugused lahendused, aga me suudame kiirelt tegutseda. Meie üks oluline sõnum on kogu aeg Ukrainale olnud, et me teeme kõike seda, mida nende vajadused vajavad. Aga see ei tähenda ainult seda, et kui Ukraina ehitussektoris mingid standardid on jätkuvalt vanad, eks ju, lähtuvad mingitest oma põhimõtetest, oma seadustest, mis on täiesti loogiline. Aga samas meie tugevus on see, et me toome just sisse ka selle ehitussektoris ka selle Euroopa Liidu standardi, uued lahendused ja kõik see. Ja olgu need digitehnoloogiad, olgu need minugi poolest digilahendused ehitussektoris ja kõike muud sellist. Tuleb pärast ka arutelu EBRD väga õige asutus rääkima sellest, millised on finantseerimislahendused, see on alati küsimus ettevõtjad, kuidas seda finantseeritakse, kuidas riske maandatakse. Kõik pädevad küsimused, mingid lahendused täna Ukraina on olemas, eks ju, on olemas mõningad rahvusvahelised lahendused, aga tegelikult ma tean hästi, see kõik ei ole lõpptulemusena piisav. Aga sellega järjepidevalt töötatakse ja need on ka õiged küsimused, mida alati küsida, aga jällegi ma siin just olin 2 päeva tagasi Kopenhaagenis, oli ka küsimus, et kuidas siis ikkagi ettevõtjaid, kuidas meie ettevõtjaid Ukrainasse meelitame või kuidas me ohud on ju olemas ja kõik muu ja riskimaandamismehhanismi on vähe, osaliselt ikkagi on. Mina on lihtne sõnum on see, et kui Eesti riik suudab sinna investeerida, miks ettevõtjad ei peaks? Selles mõttes, et on võimalik seda teha, me näeme, et on võimalik seda teha suhteliselt edukalt või ikkagi väga edukalt. Nii et selles mõttes, ja meie on ainukesed, meie scale on suhteliselt tagasihoidlik selle kõigi juures. Aga teevad seda ju ka väga suured rahvusvahelised korporatsioonid.
Ma räägin 2 sõna sellest, mida me teeme ja mida teinud oleme, eks ju, Ukraina suunal just nimelt selles kontekstis. Täna me teame suurusjärk 400 Eesti ettevõtete ekspordi Ukrainasse ja meie huvi on loomulikult, et see kasvaks, eks. Ja meie huvi ei ole mitte ainult see, et see lihtsalt kasvaks, vaid meie siis koostöös proovime ka tegeleda täpselt sellega, mis on igal ettevõtjal ilmselt keskne probleem, on tegelikult ärikeskkonna kindlus ja selgus. Ja see on ka see, millega me ukrainlastega pidevalt tegeleme ja proovime seda toetada just nimelt selles valguses, et ka see osa Ukrainast vastaks nüüd ja tulevikus Euroopa Liidu standardile. Me oleme võtnud sihi nüüd juba mitu aastat, et kuidas me seda ettevõtluses Ukrainas tegelikult toetame. Oleme näinud, et tegelikult on mõningal määral lihtsam teha Eesti ettevõtete visiite sinna, kus saada need ettevõtted sealt välja. Neil on omad piirangud riigist lahkumisest ja see on ikkagi olnud ka päris hea praktika. Meil on nüüd olnud aprillis 2 edukat ettevõtjate visiiti, kaitsetööstus oli ja energeetika ja puhtad tehnoloogiad olid. Ja meil on siis sügisel plaanis just nimelt ehitussektorile keskenduv visiit. Et Ukrainas on selles mõttes lihtsalt visiite niimoodi teha, on ka tihti see, et ja mul siin head kolleegid Toomas ja Ando on muidugi need, kes on pikemalt viielisi Ukrainas viibinud kui mina. Mina käin seal regulaarselt ja natukese ajalõngelt, aga ei tööta seal otseselt. On see, et kui kaasa tuleb ikkagi minister ja sellel oli suurem nähtavus, poliitilise taseme osa on ka olemas, siis see aitab tegelikult sellele kontaktide leidmisele kas praktiliselt kaasa. Aga rääkisin Arvo sellest, et päeva lõpus tuleb wrap-up ja ka see, et millised kuupäevad endale pähe jätta. Mõned kuupäevad ütlen juba praegu välja, lihtsalt, et ettevaatavalt just, millest ma peaaegu alustasin, Ukraina ülesehituskonverentsid on suured konverentsid iga aasta, see aasta Danskis, eestlastele kohutavalt meeldival ajal, 25–26 juuni. Et need on need, kus ka toimub alati väga suur ettevõtete kokkusaamine, ettevõtete ekspod, kokkulepete sõlmimine ja nii edasi. Eesti on seal väga tugevalt selle aastal kohal, just nimelt sellepärast, et Eesti on võtnud endale siis kohustuse ja teinud kokkuleppe Ukrainaga ka enda 8 riikidega, Põhja-Balti riikidega, siis et Eestis toimub see järgmisel aastal. See on suur võimalus, see on ka suur väljakutse meile absoluutselt, aga see on kindlasti midagi, mida kuklas pidada, sest üks teema, mida me siin oleme nüüd just meilivahetuses juba käsitlenud, on kõik see, mis puudutab ka meie kogemust minna planeerijatena, arhitektide liidu kogemused, meie kogemus ehitussektoris, nõukaaja ehitussüsteemist liikumine kaasaegsesse linnaplaneerimise ja ruumi konteksti. Et kõik see on kindlasti see, mida me saame kogemusena edasi anda ja mis on kindlasti midagi, mis on lisaväärtus pakkumine. Kui te nüüd küsite, millal toimub see Ukraina ülesehituskonverents täpselt kuupäeval lihtsalt järgmisel aastal, siis seda meil ei ole. See on kokkuleppel ja läbirääkimistel alati seal Ukrainas, sest selle aasta ma ei ole tegelikult ära toimunud. Aga enne seda veel on novembris, 12.13. november konkreetsete kuupäevadega alati igal aastal toimub Rebuild Ukraine, mis on Poolas. On tavaliselt 8. Et meil on sassi. Et see on ka kindlasti koht, kus on nähtav olla, kohal olla ja kontakte sõlmida lihtsalt, kui teile tundub, et see on mingi kasulik koht. Sinna saab kokku mitte ainult Poola ja Ukraina, vaid ikkagi laiemalt need, kes tegutsevad juba Ukraina tööl. See on väga paljusti ikkagi keskendumist ehitussektorina. Eelmine aasta oli meil ministridelegatsioon, eks ju, aga selle aastal siis tuleb vaadata, kuidas me selle läheneme lõpptulemusele. Ma siinkohal lõpetan praktiliste kommentaaridega ja loodan, et teil saab olema huvitav arutelu. Mul on väga hea meel, et siin ka endised kolleegid on meil laua taga ja räägivad väga praktiliselt sellest, et mis see tähendab Ukraina turule sisenemine, on need hanked, on need süsteemid, on need mingid muud teemad, et see vist on kõige kasulik. Suur tänu, Mari.
meil on natukene aega, kas kellelegi on Marinile mingeid küsimusi praegu kohe? Täpsustusi? Kõik on see. Andke oma muredest ja siis meile märkida, see on see meie põhiline, eks ju, et meie aegusametnik nüüd Kiievis ei ole, nii meil üks on online. Aga selles mõttes, et kui teil on, kui te olete seal tegutsenud, kui teil on seal huvi, kas minna, midagi, mis teid segab, teie tähelepanekud, ka ausalt öeldes meie välisministeeriumile laiemalt just nimelt ettevõtte koostöös ei ole, meie huvis teada saada teist ainult siis, kui teil mureksid on, eks ju, et keegi sattus kuskil hätta, kõik kaoks pass ära, vaid ka see, et kui teil on mingi kogemus, mis te ütlete, et teate, me võiksime teada. Ja kui te näete, et näiteks ka nendes projektides me täna ehitusvaldkonnas teeme seal, et kui teil on tähelepanekuid, siis STM on loomulikult esimene ja otsene partner, sest see on meie sihtasutus, kelle kaudu meid ellu viime. Aga ikkagi on see ka kasulik selleks, et mõista, mis see tegelikult tähendab, sest meie ei ole ettevõtjatena seal ja meie ei tea kogu seda nii-öelda allfookusi ka. Just nii, suur tänu. Moving on, switching back to English, Ando and Alexandra on procurement issues. Please. Good morning, Dr. Ranko. I'm here because I was the business counselor in Kiev in the year 2023 to 25, finished last summer. And I'm happy to have supporting me or presenting together with me my dear colleague Alexandra Sologub. She has been, I'll give the word to her. She has been involved in developing some of the platforms in Ukraine, working for some of the platforms that we're also going to cover today. And therefore, she can give kind of the back office information, answer your question if you have any. Well, the note is I can also speak Estonian. So kui kellelgi jääb midagi nagu arusaamatuks, siis ma võin kommenteerida ja tõlkida ka eesti keeles. Väga palju ilmselt ei hakka lülitama eesti ja inglise keele vahel, aga ühesõnaga, et võimalus on küsida ja näpp püsti tõsta, kui räägid liiga kiiresti või ma sellest ei saa aru. Alexandra, a couple of words about yourself. Thank you, Ando. Good morning. Thank you very much for the invitation, and I'm very happy to be here today. So I used to work as the operational director for the past 4 years of the Nazovny platform, the platform backed by the Ministry of Foreign Affairs that was supporting Ukrainian exporters to enter the markets. And previously, before that, we call it authorized person. This is the special position for the person who is dealing with Prozoro, with the tenders and bids platform. So I've been working for a year with the procurement processes. I was the head of procurement department, dealing with tenders and bids. So I would be happy to share today my experience and also tell you more about the platforms that will help you to work in Ukraine. Okay, I'm sitting, we took a broader approach that we are not going to address only the public procurement platforms, but also a couple of business intelligence platforms. And then we have a bunch of links in the end of this presentation about other useful platforms or portals in Ukraine. You don't have to make any notes because, I have more text in the notes of this presentation, and we also have the links there. So basically, you can, once you get the presentation, and I assume that Ministry of Foreign Affairs is going to upload it to the website, you can basically simply use and check these links. Now, in terms of the procurement, we're going to discuss two procurement portals. That's Prozoro and Prozoro Sale. And these are the portals for public procurement. Then we are going to cover two probably most broadly used business intelligence sites. For any company background information, etc. And these are YouControl and Open Databot. And then, as I said, we have a whole bunch of other links and references in the end of this presentation.
I think any questions, you can kind of raise your hand and ask in between, but we try to make it, well, quickly enough in these 20 minutes so that you will have some time in the end to ask the questions. Alexandra, over to you regarding Prozorro. Thank you, Anders. Yes, so we'll start with the Prozorro. Prozorro is a general platform, official public procurement system. Every governmental contract, starting with supplies till construction, is going through this platform. Foreign companies and individuals can fully participate in public tenders by registering on one of the authorized electronic systems, electronic marketplaces that are connected to the Prozorro system. The good thing is that Prozorro is in English. However, all the documents inside the tenders, they will be in Ukrainian language. So basically what you can find on the Prozorro website is the construction contracts for roads, buildings, and different utilities. It's the maintenance tenders. It's supply contracts for materials and different equipment. And what is important that all documents, they are public. So they are posted before biddings. So you can monitor and investigate and check and learn all the things that all the requirements and all the documents that are in the bid. How to use it? Foreigners cannot register on the prozorro.gov.ua. However, you can see here like different logos. These are authorized platforms inside the Prozorro system. So on that platforms, you can choose one and you can register as a foreign company or foreign individual person. And then what are the steps? So you go on the one of these platforms, one of the websites, you register, you fill in a form as a non-resident, and you fill in the form on the chosen platform. Then you search by the category. For example, if you can search for the construction or the buildings or supplies or equipment, materials, or you can search by the region, depending on what is your requirement. Then you will see that the bids, and you have to carefully study the tender requirements, because exactly you will see what is inside. There will be two parts. One is for the documents themselves that you have to present, and second is the requirements specifically for this tender. Either it's equipment or it's a service. Then you can download the documents and the specification, so you will have it as a to-do list in order to prepare the required necessary papers and documents and before submission. The good thing is that this is equal both for Ukrainians and for the foreign residents. So the requirements are all the same, and you can participate as the foreign company on the same conditions as the Ukrainians. You can see all the bids. It's very transparent. It's very open, and as well, you can bid remotely. So no need to stay in Ukraine. We've added a couple of useful links in Prozorro system. I mean, they have pretty good kind of guidelines page, which explains you how to register, etc., basically the same that Alexandra was telling. So basically, you can find these things in this presentation. Now, the second public sector procurement portal is Prozorro Sales. And the difference with Prozorro is that Prozorro is for tenders. Basically, the government, the municipalities, or the state enterprises are buying from the market. Prozorro Sales is auctioning portal. Basically, the government, the municipalities sell land, real estate, vehicles. They can sell the assets of liquidated banks, etc. The logic of, I mean, let's say the brand is similar, but as I know, I mean, the different teams who manage these portals. I mean, the logic of
registering in Prosoro Sales is similar to Prosoro. I mean, Prosoro Sales also works on two different levels. So basically, Prosoro Sales is like the user interface, working through different marketplaces like Prosoro. And I think Prosoro Sales has 40 marketplaces or something like that. 19 of those are addressing the possibilities of foreign companies. So you basically register through these marketplaces, and then you have all the possibilities open to you in Prosoro user interface. We've added also a couple of useful links. Again, Prosoro Sales has pages with guidance. I mean, how to register, how to find the relevant items which are auctioned, and yeah, I mean, right, analytics, the last link. I mean, both of the sites have analytics tools as well. So you can basically search and study and analyze, I mean, what's happening in these portals before you start bidding or buying. Pros for the bidder. Yeah, sorry, I'm playing with two computers. I mean, like, both portals and let's say portals in general in Ukraine are pretty top quality in terms of their transparency. As Alexandra mentioned, both of them are fully remote. You don't have to be located in Ukraine in order to run the procedures. And I mean, there's a normal high quality complaints and appeals mechanism in both of these platforms. Now, the cons or friction points are, as mentioned, I mean, the legal language in Ukraine is Ukrainian, understandable. So, I mean, if you want to bid, if you want to buy, any documents have to be in Ukrainian. And let's say if you're going into bidding procedure, then you may also need a certified translation of your company documents in order to prove that, okay, I mean, who you are and what you are. The bidding requires qualified electronic signature. Ukrainians have their electronic signature system. The procedure of authorizing Ukrainian electronic signature and European eIDAS electronic signatures are in process. I mean, Estonia and Ukraine don't have yet this authorization today, but the work is in process that, let's hope that in the near future, I mean, you can also use the Estonian e-signature in order to sign the documents in Ukraine. Bid security pretty often requires bank guarantee, so that has to be something to be kept in time. And the procedures are not kind of in stone in Ukraine because the country is in war, and some elements may be changing. So it means that you have to read very carefully the tender documents. Conclusion, and that's with both of these portals, they are tools. They are something that supports you, but it's not the question, or let's say that the complexity and challenges are not so much about having access to this information and to the tenders or to the auctions, but it's first the language. The second, like in any country, where you are trying to enter or try to export. I mean, it's the local conditions. This might be the regulation, it might be the traditions, it might be the prices, it might be the procedures, etc., etc. And the third thing is, well, I forgot the third thing, but it doesn't matter. I mean, one of our colleagues in this export management program, Ukrainian, which we finalized in April together with Alexandra, well, he said that, I mean, these portals are basically tools or enablers that help you to get to the starting point. But then you need partners, you need network in order to go over
this starting line or start line. So yeah, the third aspect is that it doesn't make probably sense to go immediately into this bidding procedure cold, but it makes sense to build your network, to find partners in Ukraine, and then start probably with your partners. And once you are mastering, I mean, the language, the local conditions, you have network, maybe you have partners, then, well, maybe it makes sense to go directly and to go cold into the bidding procedure. Well, again, I mean, I'm lagging behind with the presentation slides. Sorry for that. Well, this was basically my message that first monitor these systems, monitor what's happening there. What is procured? I mean, what are the bids? I mean, who's bidding, etc., etc. Maybe you can also find your partners through this monitoring. Then find your partners, and then once you can master these things, then probably go to the bidding process by yourself. As mentioned, I mean, you can partner with Ukrainian companies. You can partner with them as subcontractors, as consortiums. I mean, this possibility is available since 2020, and go directly once you have experience. Now, two of the business intelligence portals which you may use in order to find information about the partners, whether partners in business, partners who want to buy from you, partners who want to sell to you, and I'm handing over to Alexandra as well to tell something about your control. Thank you. So also one of the comments that I wanted to add, before you deal with someone, you have to check the company or the person. And for this, we have a couple of tools in Ukraine. One of them is YouControl. It's one of the oldest. The IT company that is called YouControl created this platform. It's free of charge. Anyone can check the information, anyone can enter. There are options with subscription that just will give the wider database inside. So it's an analytical system for compliance, market analysis, business intelligence, and investigation. Very good thing. It's also available in English. So you can easily check the data inside. The only thing you can need is just type either the registration code of the company or under the name. Sometimes names can repeat, so better you know the code. You can use it for the due diligence on the specific company. There you will get the company profile, the financial statements and taxes for the past 3 to 5 years, the real estate assets that company owns or the person, individual owns, the court cases and litigation history, also the license and compliance status. How to read it? You can see the red and yellow, green flags. So of course, red, it's active court cases. There can be the high debt or unpaid taxes, and green is good. So it's consistent revenue and pay taxes, no litigation, so the company is safe to go. With the help of YouControl, you can check the company itself. You can also, by finding there the person, the director or the responsible one, the head of the company, you can see the links. The system can draw you the links, like what other companies this person owns, for example, or if they're in relations with some other individuals who are like the stakeholders of this company. So this is the very good platform to check before you work. Just to add shortly that, I mean, it also has a kind of chargeable section that's mostly for analytics. Don't know exactly the prices, but it's basically, I mean, the more you use it, I mean, the more you pay, I mean, based on different packages. And then you can get really kind of deeper analytical data about the subject you are searching. I mean, it's both about the physical the persons, and it's about the legal entities. And what YouControl is saying that they have 7+ million registries in the system, and both
U-Control and the Open Data Bot I'm going to cover shortly are based on the public registries, data sources, and U-Control has on its own page the comment that, I mean, the data is based on 220 plus public data sources. So, I mean, it's pretty good. Now, in terms of the quality of the data, I mean, the quality is as good as the quality in the source in the sources of data. And the truth with Ukraine as a country in war is that some of the data has been hidden, well, due to the threat of data disclosure. But I mean, again, Ukraine has a kind of the formal business registry like Estonia has. But I mean, it's in Ukrainian only. I mean, it is difficult to access by the foreigners because it requires authorization by Ukrainian authorization systems, and some of the data might be hidden in this official business registry. So actually, I mean, once U-Control and Open Data Bot are based on public data sources, I mean, they might be better tools for you to search data. Now, shortly about, I mean, both of these portals that, as mentioned, I mean, they are based on public data sources. It is very useful, I mean, to have, I mean, if you have a partner in mind, to know the so-called EDRPOU code, which is the Estonian EMTA code, I mean, the unique signifier for any company, because, I mean, that helps you to search information easier, because names can be, I mean, this way, that way, might be a little bit more difficult. And the general recommendation, again, from my Ukrainian partners was that Open Data Bot is kind of lighter. I mean, might be useful. I mean, kind of a preliminary light search, and U-Control is deeper, more structured, and better for due diligence. Now, so much about these business intelligence portals. And as said, well, we have just a minute left. I will go very quickly through the other portals we have. BuyProZorro is basically the analytics portal for procurement, and DOZorro is the civil society organization which is kind of managing this BuyProZorro. But I mean, what is good about DOZorro is that you can, for specific procuring entity, I mean, you can get the alerts, I mean, from DOZorro. Then we have the Ukraine has electronic business registry. Well, no, I mean, construction registry. I mean, the link is here. So it's basically a digitalized overview of all the steps of the building procedure. They have state register for sanctions. And let's say if you are searching about your partner, I mean, you may want to check, I mean, whether the person or the company has been sanctioned by the Ukrainian government. Then there's the state register for real estate. I mean, for any questions regarding, I mean, what the company owns, questions about, let's say, the bidding procedure about the real estate. Then there's a court register. I mean, you may want to check the background of your partner, whether they have had any litigations, etc., etc. And then I'll hand over to Alexandra again to say a couple of words about another business intelligence portal, which is Veekurss. Thank you, Andrew. Yes, so another one is Kurssi. It's same like Open Data Bot and U-Control, but the benefit from it, you can search by the region. For example, if you're searching for the construction companies that you can partner further on in tenders, for example. So you can search either by the sector or by the region. So it will give you the whole list, which is good.
Then we have the Ukraine Invest, is the Ukrainian governmental investment promotion office and the market. It's responsible for attracting foreign investments. However, what is useful again, it's the analytics that you can find under the sectors. Again, the construction, if we're talking about the construction today, so you can see the analytics about the construction, what are the needed investments, for example, and needed investments for Ukraine. Then we have the Ukrainian e-residency. This is the new thing launched a year ago by DIA, our Ministry of Digital Transformation. So what is the benefit? By getting the e-residency, you can get this electronic signature as the foreigner. If you, for example, want to bid on your own without Ukrainian partners, and you have to sign the documents. And then we have two more platforms. One is called DREAM. This is the state ecosystem for tracking restoration projects. The main goal is to make process transparent. And on this platform, you also can find some tenders that are aiming for reconstruction exactly. And the final one is the Ukrainian Agency for Restoration and Infrastructure Development, backed by the Ministry of Infrastructure. This is the portal, the gateway to Ukraine's state reconstruction market. And you can just simply write them a letter. They will reply. Thank you. And that's us. Well, on the bottom of the slide, and the two kind of primary persons for any questions regarding Ukraine. Reelika Viru-Nurm is the business counselor currently in Kiev, and Kristina Müür is her colleague. Kristina, I mean, we haven't met before, but and I added your contact here without asking your permission. But Kristina is basically Reelika's counterpart here in Tallinn, the desk officer for Ukraine in Tallinn, in the Ministry of Foreign Affairs. I know that we have run over time 3 minutes. Arvo, shall we allow any questions? No. Okay, thanks. Thank you. Thank you, Andro. We are a bit behind the schedule, but they will stay with us also for the coffee break, so you can ask all your questions in a minute. But now I'm very glad to welcome Ms. Ostapchenko. Hello, Zhytomyr. This is Tallinn calling. Can you hear us, see us? Uh-oh, typical. Hello, Zhytomyr. Typical. Now it's on. Thank you. Yeah. Ms. Ostapchenko, hello. Welcome. Вітаю. Let me welcome you. Житомирська область – це північний регіон з вигідним географічним розташуванням. Область знаходиться поблизу Києва та має прямий доступ до європейських ринків, адже нас із ними об'єднують дві автомагістралі міжнародного значення. Zhytomyr is a northern region of Ukraine with a highly advantageous geographical location. It is situated close to Kyiv and has direct access to European markets through two major highways. Область має розгалужену мережу автомобільних доріг та залізничних колій, що забезпечує швидке сполучення з ключовими ринками і створює надійну логістичну основу для інвестиційних проєктів. The region has a well-developed network of roads and railway lines, ensuring efficient connections with key markets and providing a reliable logistics foundation for investment projects. Ми є одним із найкомфортніших регіонів України для ведення бізнесу за результатами досліджень Regional Doing Business. According to the Regional Doing Business study, Zhytomyr region is one of the most business-friendly regions in Ukraine. Економічний потенціал області базується на поєднанні потужної ресурсної бази, виробничих традицій та сучасних напрямків розвитку. The economic potential of the region is based on a combination of a strong resource base, established industrial traditions, and modern development priorities.
Смарт-спеціалізація регіону визначає пріоритетні галузі для інвестування: органічне сільське господарство та виробництво, виготовлення будівельних матеріалів, виробництво меблів, металообробка, виробництво скла та виробів зі скла, а також текстильна промисловість. The region's smart specialization strategy identifies the following priority sectors for investment: organic, agriculture and food production, construction materials manufacturing, furniture production, metal processing, glass and glass products manufacturing, and the textile industry. Житомирщина має одну з найпотужніших в Україні мінерально-сировинних баз. Надра області містять поклади ільменітових руд, каолінів, кварцитів, бурого вугля, торфу та самоцвітів. Zhytomyr region possesses one of the strongest mineral resource bases in Ukraine. Its subsoil contains deposits of ilmenite ores, kaolin, quartzite, brown coal, peat, and gemstones. В області сконцентровано більше 85% всіх загальнодержавних запасів титанових руд і 74% облицювального та декоративного природного каменю. The region accounts for more than 85% of Ukraine's total titanium ore reserves and 84% of the country's reserves of facing and decorative natural stone. На території області розташовано 369 родовищ сировини для виробництва будматеріалів. Деякі родовища унікальні не лише для України, а й для Європи. Зокрема, поклади пірофіліту єдині на континенті. There are 369 deposits of raw materials for the production of construction materials located within the region. Some of these deposits are unique not only in Europe, but also in Europe. In particular, the region's pyrophyllite deposits are only the ones on the continent. Водночас північні райони області мають найбільші лісові масиви в Україні площею понад 1,1 мільйон гектарів лісу. At the same time, the northern districts of the region contain the largest forest areas in Ukraine, covering more than 1.1 million hectares. Поєднання природних ресурсів та розвиненої виробничої бази створює міцне підґрунтя для розвитку деревообробної промисловості, виробництва меблів та будівництва матеріалів. The combination of abundant natural resources and the developed industrial base creates strong opportunities for the development of the woodworking industry, furniture manufacturing, and construction materials production. Для реалізації інвестиційних проєктів в області вже створена необхідна інфраструктура. The necessary infrastructure for implementing investment project has already been established in the region. На території регіону зареєстровано 6 індустріальних парків, орієнтованих на деревообробну промисловість, вирощування та переробку технічних конопель, виробництво біоетанолу та будівельних матеріалів. 6 industrial parks have been registered, focusing on woodworking, the cultivation and processing of industrial hemp, bioethanol production, and construction materials manufacturing. На сьогодні наша область, як і вся Україна, бореться з викликами війни. Саме тому ми розглядаємо відновлення як стратегічний напрям, що поєднує інтереси громади та інвесторів. Today, like the rest of Ukraine, our region is facing the challenges of war. Therefore, we view recovery and reconstruction as a strategic priority that aligns the interests of both local communities and investors. Це можливість застосувати сучасні технології, створити робочі місця і закласти основу для сталого розвитку. It provides an opportunity to introduce modern technologies, create jobs, and lay the foundation for sustainable development. З початку повномасштабного вторгнення область відразу зосередилася на відновленні об'єктів критичної інфраструктури, житла, соціальних об'єктів, інженерних мереж. Since the beginning of the full-scale invasion, the region has focused on restoring critical infrastructure, including housing, social facilities, and utility networks. Частину завдань вдалося реалізувати власними силами, однак масштаби руйнувань і потреби значно перевищують можливості регіону та держави. While some of the recovery work has been accomplished using local resources, the scale of destruction and the resulting needs far exceed the capacities of both the region and the state. Україна не може самостійно впоратися з усіма викликами відбудови. І саме тому міжнародна співпраця та залучення досвіду іноземних компаній є ключовим для успішного та стійкого відновлення. Ukraine cannot address all reconstruction challenges alone. This is why international cooperation and the involvement of foreign companies' expertise are essential for ensuring successful and sustainable recovery. Більших руйнацій область зазнала у 2022 році. Понад 60%, а це 3350 об'єктів було пошкоджено у перший рік війни. The greatest destruction occurred in 2022. More than 60% of all damaged facilities, 3,350 properties were affected during the first year of the war. Загалом 164 населених пункти області стикнулися із прямими наслідками збройних атак.
Overall, 164 settlements in the region experienced the direct consequences of armed attacks. На сьогодні рахується 5352 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії, у тому числі 227 зруйновано повністю. As of today, 5,352 facilities have been recorded as damaged as a result of Russian armed aggression, including 227 that were completely destroyed. У структурі втрат найбільшу частину займає житловий фонд – 88% або 4723 об'єкта, 153 навчальні заклади, 58 закладів культури, 44 лікарняних заклади, 52 об'єкти життєзабезпечення, дороги, мости та інше. The largest share of losses is represented by residential properties, accounting for 88% of all damaged facilities, or 4,723 buildings. In addition, 153 educational institutions, 58 cultural facilities, 44 healthcare institutions, 52 utility infrastructure facilities, as well as roads, bridges, and other assets. На відновлення об'єктів з державного та обласного бюджету та за програмою «Є-відновлення» було залучено майже 674 мільйона гривень. Nearly 674 million hryvnias has been allocated from the state and regional budgets, as well as through the e-recovery program for the restoration of damaged facilities. Кошти спрямовувались на ремонт об'єктів соціальної сфери, заміну вікон, дверей, ремонт фасадів і покрівель, технічне обстеження значно пошкоджених будівель. These funds have been used to repair social infrastructure facilities, replace windows and doors, restore facades and roofs, and conduct technical assessments of severely damaged buildings. Окрім цього, ресурси спрямовувались на розбирання і вивезення зруйнованих конструкцій. Additional resources have been allocated for the dismantling and removal of destroyed structures. В цілому за ці кошти, а також власні кошти громадян, благодійних організацій, бюджетів територіальних громад відновлено 3637 об'єктів. Overall, through these funds, as well as contributions from citizens, charitable organizations, and local community budgets, 3,637 facilities have been restored, including У тому числі 3355 житлових будинків, 117 3,117 educational institutions, 42 cultural facilities, 41 healthcare facilities, 35 адмінбудівель, 43 об'єкта житлово-комунального господарства, 3 моста і 1 дорога. 35 administrative buildings, 43 public utility facilities, 3 bridges, and 1 road. Ступінь відновлення на сьогодні складає близько 70%. The overall recovery rate currently stands at approximately 70%. Що стосується міжнародної допомоги у процесі відновлення Житомирської області, то вона охоплює відносно широкий спектр проєктів – від ремонту шкіл і підтримки громад до цифровізації послуг та розвитку бізнес-середовища. International assistance for the recovery of Zhytomyr region covers a relatively broad range of projects, from school renovations and community support to the digitalization of public services and the development of the business environment. Проте з числа усіх донорів саме Естонія взяла на себе патронат над відбудовою Житомирщини і стала одним із найвідданіших державних партнерів. Among all international donors, Estonia has assumed a special role in supporting the reconstruction of Zhytomyr region and has become one of our most dedicated international partners. Допомога включає фінансування інфраструктурних проєктів, відновлення соціальних об'єктів, транспортну підтримку та цифровізацію управління. This assistance includes financing infrastructure projects, restoring social facilities, providing transport support, and digitalizing public administration. Ключовими проектами у сфері будівництва, про які ми згадуємо в контексті міжнародного співробітництва, безумовно є будівництво модульного дитячого садка у місті Овруч. Проект став першим об'єктом відбудови за іноземні кошти в Україні. Його вартість 5 мільйонів євро. Це дитячий садок, розрахований на 160 місць та 20 працівників персоналу. So the most significant construction projects implemented within the framework of international cooperation include the construction of a modular kindergarten in the city of Ovruch. This project became the first reconstruction facility in Ukraine, financed by foreign funds. Its total value amounted to 5 million euros, and the kindergarten accommodates 160 children and employs 20 staff members. Його модульні конструкції були виготовлені естонськими виробниками за європейськими стандартами та разом з обладнанням і меблями надійшли до Овруцької міської ради у якості гуманітарного вантажу.
The modular structures were manufactured by Estonian companies in accordance with the European standards and delivered together with furniture and equipment to the Overyssë City Council as humanitarian aid. Проектні рішення передбачали укриття та влаштування сонячних панелей. The project design included the bomb shelter and the installation of solar panels. Загалом для нашої області це був новий та цікавий досвід із модульного будівництва закладу соціального призначення. For our region, this was a new and valuable experience in the modular construction of a social facility. Усе від проектних рішень до продуманого дизайну – це іноземний досвід, який став корисним для наших спеціалістів. Everything from architectural solutions to thoughtful interior design represented international expertise that provided highly beneficial for our specialists. Сьогодні заклад успішно функціонує і надає послуги місцевому населенню. Today, the kindergarten operates successfully and provides services to the local community. Інший проект – це капітальний ремонт автомобільного мосту через річку Ірша у місті Малин, який був зруйнований російською ракетою у 2022 році. Another major project is the capital reconstruction of the road bridge over the Irsha River in the city of Malin, which was destroyed by a Russian missile strike in 2022. Міст відновлено за рахунок коштів Державного бюджету України та Центру міжнародної співпраці розвитку Естонії. The bridge was rebuilt through joint financing from the state budget of Ukraine and the Estonian Center for International Development Cooperation. Інвесторська допомога становила 1 мільйон євро, що складало 40% вартості робіт. Estonia's contribution amounted to 1 million euros, covering approximately 40% of the total project cost. У місті Малині наразі завершується ще один проект з капітального ремонту школи мистецтв, будівля якої теж була пошкоджена під час ракетного обстрілу. In Malin, another project is currently nearing completion, the capital renovation of the School of Arts, which was also damaged during a missile attack. Розмір загального інвестиційного внеску Естонії – 1,6 мільйонів євро. В рамках проекту передбачено утеплення будівлі, оздоблення фасадів, ремонт та оздоблення внутрішніх приміщень, модернізація інженерних мереж. Estonia's total investment in the project amounts to 1.6 million euros. The project includes thermal installation of the building, facade renovation, refurbishment of interior premises, and modernization of engineering systems. Реалізація проекту дозволить 360 учням займатися творчістю в новому освітньому середовищі. Завершення робіт планується до кінця червня поточного року. Upon completion, 360 students will be able to pursue creative education in a modern learning environment. The project is expected to be completed by the end of June this year. Естонія стала партнером у модернізації Бердичівської міської лікарні. Вже завершено ремонт покрівлі, готується реконструкція реанімації, а в планах оновлення інших відділень та створення спеціального дитячого центру. Estonia has also become a key partner in the modernization of the Berdichev City Hospital. The roof renovation has already been completed. Preparations are underway for the reconstruction of the intensive care unit, and future plans include upgrading additional departments and establishing a specialized children's center. Це суттєво підвищить якість медичних послуг для мешканців Бердичева та району. These improvements will significantly enhance the quality of healthcare services available to residents of Berdichev and the surrounding district. В рамках міжнародної співпраці було збудовано нове укриття для обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім». As part of international cooperation, a new shelter was constructed for the regional center for social and psychological rehabilitation of children Sunny Home. Цей центр надає прихисток та допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вартість об'єкту – 500 тисяч євро. Завдяки створеним безпечним умовам 50 дітей зможуть перебувати в закладі без загрози життю та здоров'ю під час повітряних тривог. This center provides shelter and support to children facing difficult life circumstances. This project cost amounted to 500,000 euros thanks to the newly created safe conditions. 50 children will be able to remain at the facility without threats to their lives and health during air raid alerts. Проведено реновацію житлового будинку у місті Овручі, завдяки чому було створено нове комфортне житло для внутрішньо переміщених осіб. A residential building in the city of Overyssë has been renovated, creating comfortable new housing for internally displaced persons. 36 квартир облаштовано для переселенців, які втратили житло внаслідок бойових дій або російської окупації. Розмір допомоги склав 1 мільйон євро. A total of 36 apartments have been equipped for displaced families who lost their homes.
due to hostilities or Russian occupation. The project received 1 million euros in financial assistance. Ще один проект для забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб реалізується в селищі Брусилів. Будівництво здійснює естонська компанія, яка спеціалізується на модульному будівництві. Another housing project for internally displaced persons is being implemented in the settlement of Brusili. Construction is being carried out by the Estonian company which specializes in modular construction. Сьогодні будується перший житловий будинок на 18 квартир. Всього їх буде 5. The first apartment building containing 8 apartments is currently under construction. A total of 5 such buildings are planned. Вартість близько 8 мільйонів євро. Брусилівська громада зі свого боку фінансуватиме будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. The overall project value is approximately 8 million euros. The Brusiliv community will finance the construction of the necessary engineering and transport infrastructure. За сприяння уряду Естонії в місті Житомир добудовується вже 5-й дитячий будинок сімейного типу. With the support of the government of Estonia, the 5th family-type children's home is currently being completed in the city of Zhytomyr. Цей проект є частиною довгострокової програми співпраці, яка передбачає подальше розширення мережі дитячих будинків сімейного типу у Житомирській області. This project forms part of a long-term cooperation program aimed at further expanding the network of family-type children's homes throughout Zhytomyr region. Естонські партнери забезпечили не лише фінансування, а й проєктування, меблі, обладнання, благоустрій територій та технічний супровід. Estonian partners have provided not only financing but also design services, furniture equipment, landscaping and technical supervision. Всі ці об'єкти реальні інвестиції у відновлення регіону. Така послідовність дій створює довіру до партнерства, адже естонська сторона демонструє готовність брати на себе довгострокові зобов'язання, працювати системно та відповідально. All of these projects represent tangible investments in the recovery of the region. Such a consistent approach builds trust in the partnership, as the Estonian side demonstrates its willingness to undertake long-term commitments and work in a systematic and responsible manner. На сьогодні процес відновлення включає не тільки відбудову пошкоджених об'єктів інфраструктури, але й оновлення і модернізацію існуючих. Today, the recovery process involves not only rebuilding damaged infrastructure, but also upgrading and modernizing existing facilities. Потреба у такому відновленні залишається дуже високою, а це означає стабільний попит на будівельні роботи та матеріали щонайменше на десятиліття вперед. The need for such reconstruction remains extremely high. This means there will be stable demand for construction works and building materials for at least the coming decade. Великих інвестицій потребує сектор житлово-комунального господарства. The housing and public utilities sector requires substantial investment. З числа об'єктів, що пропонуються до фінансування, значну частку займають об'єкти комунального господарства, зокрема капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, реконструкцію очисних споруд, будівництво артезіанських свердловин. Among the projects currently proposed for financing, a significant share relates to municipal infrastructure, including the capital repair of water supply and sewage networks, reconstruction of wastewater treatment facilities, and construction of artesian wells. Комунальні комунікації мають дуже високий ступінь зношеності і вимагають термінової модернізації, оскільки їх стан несе ризики для безперебійного забезпечення населення комунальними послугами. Municipal utility systems are highly worn out and require urgent modernization as their current condition poses risks to the uninterrupted provision of essential services to the population. Застарілі мережі не витримують сучасних навантажень, що призводять до частих аварій, втрат ресурсів і зростання вартості на ремонт. Outdated networks can no longer withstand modern demands, resulting in frequent failures, resource losses, and increasing maintenance costs. Актуальними залишаються проекти з модернізації закладів охорони здоров'я та освіти, зокрема облаштування в них споруд цивільного захисту, оптимізації внутрішнього освітнього і медичного простору. Projects aimed at modernizing healthcare and educational institutions also remain highly relevant, particularly those involving the construction of civil protection shelters and the optimization of internal educational and medical spaces. А також проекти зі спорудження житла для внутрішньопереміщених осіб. В області вже є приклади вдалої реалізації таких проєктів, але цього недостатньо. In addition, there is a continuing need for projects focused on housing construction for internally displaced persons. While the region already has several successful examples of such initiatives, the existing efforts are still insufficient to meet current demand. Також нагальною є потреба в покращенні парку комунальної спецтехніки. Особливо потрібні автоцистерни для перевезення питної води, сміттєвози, асанізатори.
Another urgent need is the modernization of the municipal special purpose vehicle fleet. In particular, there is a strong demand for water tankers for the transportation of drinking water, garbage trucks, and sewage vacuum trucks. Така техніка використовується не тільки в умовах міста, вона дуже потрібна в сільській місцевості, всюди, де потрібно очищати дорожне покриття, доставляти чисту питну воду, вивозити відходи або відкачувати стоки. Such equipment is used not only in urban areas, but is also critically important in rural communities, wherever there is a need to clean roads, deliver safe drinking water, collect waste, or remove wastewater. Насправді потреб набагато більше, але це основні напрямки, які ми бачимо, виходячи з проєктів, що розробляються територіальними громадами області. In reality, the needs are much broader, but these are the key priorities we have identified based on the projects currently being developed by the territorial communities of the region. У співпраці з міжнародними партнерами українських замовників насамперед цікавлять практичний досвід та технології, які можна застосувати у відбудові. In cooperation with international partners, Ukrainian stakeholders are primarily interested in practical experience and technologies that can be applied to reconstruction efforts. Це передусім швидкі та якісні рішення, цифрові інструменти управління, досвід у реалізації соціальних проєктів, фінансова дисципліна та прозорість, а також довгострокова співпраця. This includes fast and high-quality solutions, digital management tools, expertise in implementing social projects, financial discipline and transparency, as well as long-term cooperation. У цьому контексті Житомирська область вже стала естонським регіоном відбудови. Вона є головним майданчиком естонської допомоги в Україні, що створює для партнерів особливі умови. In this context, Zhytomyr region has already become Estonia's designated reconstruction region. It serves as the main platform for Estonian assistance in Ukraine, creating unique opportunities for partners. Для естонських організацій це означає не лише напрацьовані контакти та розуміння місцевих реалій, а й довіру між сторонами, гарантований попит на їхні послуги та можливість масштабувати успішні проекти, демонструючи громадським і міжнародним партнерам конкретні результати допомоги. For Estonian organizations, this means not only established contacts and a strong understanding of local realities, but also mutual trust, guaranteed demand for their services, and the opportunity to scale successful projects while demonstrating tangible results to both the public and international partners. Разом із тим, практичний досвід показує інший бік співпраці. За останні кілька років сформувався чіткий перелік болючих точок, з якими стикаються іноземні компанії в Україні. At the same time, practical experience also reveals another side of cooperation. Over the past few years, a clear list of challenges faced by foreign companies operating in Ukraine has emerged. Це нестача висококваліфікованих кадрів через мобілізаційні процеси і міграцію. These include a shortage of highly qualified personnel due to mobilization and migration processes, Різниця в державних будівельних стандартах, що може затягнути процес погодження документації. differences in national construction standards, which may prolong the approval of project documentation, Форс-мажори воєнного часу, які впливають на графіки виконання робіт. wartime force majeure circumstances affecting project implementation schedules, Страхування воєнних ризиків потребує багато додаткових документів і спеціалізованих агенцій. war risk insurance requirements that involve extensive documentation and specialized agencies, Специфіка взаємодії з місцевими громадами через брак досвіду роботи з міжнародними донорами. specific challenges in interacting with local communities, Разом з тим, всі питання спільними зусиллями вирішуються. Вони можуть бути проблемними, але не можуть стати перешкодою в процесі відновлення. Інакше не було б низки вже успішно реалізованих проєктів. Nevertheless, all these issues are being addressed through joint efforts. They may create difficulties, but they cannot become obstacles to the reconstruction process. Otherwise, the numerous successful projects already completed would not have been possible. Держава на сьогодні пропонує інвесторам у сфері інфраструктури та відбудови конкретні механізми підтримки. Today, the Ukraine government offers investors in infrastructure and reconstruction a range of concrete support mechanisms. Адже будь-який інвестор, незалежно від країни походження, насамперед оцінює не лише потенціал проєкту, а й рівень державної підтримки, захисту інвестицій та прогнозованості умов роботи. Any investor, regardless of their country of origin, evaluates not only the potential of a project, but also the level of government support, investment protection, and predictability of the business environment. Саме тому Україна сьогодні послідовно формує систему стимулів для залучення приватного капіталу до реалізації інфраструктурних проєктів. For this reason, Ukraine is systematically developing incentives to attract private capital to infrastructure projects. Одним із ключових інструментів підтримки інвесторів є механізм публічно-приватного партнерства.
One of the key instruments for supporting investors is the public-private partnership mechanism. Для міжнародних компаній це можливість не лише виконувати окремі будівельні контракти, а й ставати довгостроковим партнером держави та громад у створенні нової інфраструктури. For international companies, this provides an opportunity not only to execute individual construction contracts, but also to become long-term partners of the state and local communities in creating new infrastructure. Україна суттєво оновила законодавство у сфері публічно-приватного партнерства, запровадивши гібридні моделі фінансування та спрощені процедури реалізації проєктів. Ukraine has significantly updated its public-private partnership legislation by introducing hybrid financing models and simplified project implementation procedures. Зокрема, передбачено співфінансування витрат з бюджету або міжнародних фондів, податкові пільги, можливість передавати в оренду частину майна з комерційною вигодою. These reforms include co-financing from state budgets or international funds, tax incentives, and opportunities to lease parts of public assets for commercial use. Також у контексті реалізації інфраструктурних та соціальних проєктів важливу роль відіграє Закон України про міжнародну технічну допомогу, який створює окремий правовий режим для проєктів, що фінансуються міжнародними донорами та урядами країн-партнерів. In addition, the law of Ukraine on international technical assistance plays an important role in the implementation of infrastructure and social projects. It establishes a separate legal framework for projects financed by international donors and partner country governments. Передусім, проекти міжнародної технічної допомоги реєструються в урядовій системі супроводу, що забезпечує їх офіційний статус та прозорість. First and foremost, international technical assistance projects are registered within a government support system, ensuring their official status and transparency. Для таких проєктів передбачені податкові та митні пільги. Товари, роботи та послуги, що закуповуються в межах міжнародної технічної допомоги, можуть звільнятися від оподаткування ПДВ та ввізного мита відповідно до чинного законодавства та умов конкретного проєкту. Such projects may benefit from tax and customs exemptions. Goods, works, and services procured within the framework of international technical assistance can be exempt from VAT, value-added tax, and import duties in accordance with current legislation and the specific conditions of each project. Відновлення в умовах сьогодення – це складний, але необхідний процес. Важливо не лише відбудовувати інфраструктуру, але й робити це ефективно. Reconstruction under current circumstances is a complex but essential process. It's important not only to rebuild infrastructure, but also do so effectively. Тому Україна не просто відбудовує старе, ми будуємо за стандартами краще, ніж було. Therefore, Ukraine is not simply rebuilding what was lost, we are rebuilding according to the Build Back Better principle. У цьому контексті ваші цифрові рішення, модульне будівництво та досвід енергоефективності є тим, що ми потребуємо. In this context, your digital solutions, modular construction technologies, and expertise in energy efficiency are exactly what we need. Тому результатом успішної співпраці має бути стале партнерство, яке приносить громадам області нові інвестиції, сучасні технології та соціальний ефект, а для естонських компаній відкриває передбачуваний і прозорий ринок з довгостроковими перспективами розвитку. As a result, successful cooperation should lead to sustainable partnership that bring new investments, modern technologies, and social benefits to the communities of Zhytomyr region while opening a predictable, transparent market with long-term development prospects for Estonian companies. Дякую за увагу. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Ostapchenko. Thank you for very valuable insights. Thank you for your time. I'm sure it was very useful for all the companies here in the room today. Estonia has had a pleasure to cooperate with Zhytomyr for many years now, and we definitely will continue to do so in the future as well. And hope to see you soon in person, either in Zhytomyr or in Estonia. Я також сподіваюся, що я приїду до вас в Естонію. Я один раз вже була, мені дуже сподобалось. Взагалі естонські партнери для нас вже не просто партнери, а друзі. Тому дякую вам за все і до зустрічі. I also hope to see you in person in Estonia. One time I was in Estonia, and you are not only partners for us, you are our real friends. So see you later. See you soon. Thank you, and have a good day. Дуже дякую. Okay. It was very interesting for me, at least, hopefully for you as well.
Now we have time for short break, around 10 minutes. I see already our next speaker online as well, Ms. Savchuk from Helsinki, but according to our schedule, we have time for coffee. So let's use this time. Thank you. Dear colleagues, dear partners, thank you very much for this opportunity to present NEFCO at this event, and I'm happy to hear such a great interest from the Estonian companies for Ukraine's recovery. I have a small presentation. I'm sharing my screen now. Can you please kindly inform if you can see my presentation? We can see it well. Okay, so I would like to present NEFCO priorities for Ukraine and opportunities for Estonian companies. First of all, some brief information about NEFCO. NEFCO is a green bank and international financial institution established in 1990 by the 5 Nordic countries. And we finance exclusively green projects. So our co-founders are Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Our main directions of work are financing of Nordic small and medium companies, Eastern Europe and Ukraine as a key country for cooperation, and special funds working on climate finance and Baltic Sea. Going forward, I would like to tell about our Green Recovery Program for Ukraine, which was established at the war beginning and now is successfully under implementation. So we have managed to engage more than €500 million to this program, and we are considering 66 new projects, and we have managed to complete during the wartime more than 60 projects. So what comes to our ongoing projects, part of them were funded by the EU funding, and the first program, which was related to the war, was renovation of social housing, including dormitories, hostels, and hotels in 9 cities. This program was completed, and the buildings are used for internally displaced persons. Another program called Critical Infrastructure, which is also funded by the EU, and the program is under implementation in 17 damaged communities, including Kyiv region and some frontline communities, 17 communities, and the program is currently implemented with 70%. And one more program which I would like to mention is construction of IDP housing, which is also EU funded and is under implementation in 11 communities. I will tell about it a little bit later with this slide. So this program is related to construction of new housing for internally displaced persons, as well as reconstruction of destroyed public buildings. So the program is directed to internally displaced persons, and we have quite ambitious goal to provide accommodation for 9,000 IDPs, and 45,000 of residents will benefit from this program due to reconstruction of public buildings included in the program. The total budget of the program is €100 million, and it is fully grant funded and funded from the European Union. You can see in this slide some photos from our project from Lviv and Kovel city. And actually the next slide is one of the examples, our flagship project in Lviv city. So
As you may know, since the war beginning, Lviv has become a major humanitarian hub for IDPs. And they have one of the largest hospital called Unbroken, which deals with wounded Ukrainians, war veterans, and can treat over 24,000 such disabled persons. So our project is directly connected with this hospital because our project will provide housing for these war veterans, for 700 of these people. At the moment, the first residential building has been commissioned, and Class B of energy efficiency certification was received. Overall progress of this project is 60%, and with a total budget of 20 million euros, and expected completion is in the next year. So we visited this project quite recently, and you can see some pictures. We visited a family of a disabled person who lost all his limbs. So the project is quite impressive. Then I would like also to tell you about our cooperation with Nordic countries and funding from Nordic countries provided to NEFCO and some opportunities for Estonian companies. We have a long-term support from Norway, and one of the examples is the city of Rivne, where NEFCO financed renovation and energy efficiency of municipal buildings and street lighting. So some pictures can be seen from this slide, and the project was successfully completed last year. Then what comes to our cooperation with Denmark, so we financed very important critical infrastructure project in Kremenchuk, and one of these projects is shown on this slide. As you may know, in Kremenchuk, they have damaged one of the main CHPs in the city, and NEFCO provided emergent support. The project financed construction and installation of modular container-based boiler houses with a total capacity 39 megawatt, which represented 30% of damaged heat generation capacity. The project was fully grant funded, 4.5 million euro from Danida, from Denmark, and it was successfully completed. It should be noted that this project represents exclusion from the NEFCO environmental policy because it is related to fossil fuel, and due to green mandate of NEFCO, we could not finance fossil fuel project, but this project was treated as a more emergent support in the war beginning, and we are happy that we can finance it. And some pictures can be seen from the slide. So the next important direction of our cooperation is support by Finland of near zero energy school building in Ukraine, in Kiev region, Mikulichi village. So the school in the community was destroyed during the occupation, and now NEFCO is planning to finance the new school according to NZEP standards for 300 students. Actually, procurement for this project will be published soon at our webpage with a provisional budget estimate of 5 million euros. Then going forward to another direction related to support by Sweden in Irpin city, and the project is connected with construction of demolition waste management in Kiev region. So, as you may know, Irpin city was heavily destroyed during the occupation, and our project is dealing with
development of a best practice to manage and demolish damaged and destroyed buildings, and possible reuse for bricks and concrete and recycling possibilities. So for this project, machinery has been delivered already and demolition started with a total provisional budget of 5 million euros, and we are planning next stages for this project in other Ukrainian cities. So going forward, I would like to present our new program where procurement will start soon, maybe in the second half of this year. And the program represents transition from grants to loans and blended funding. So NEFCO is going to restart its lending in Ukraine. Lending has been suspended at the war beginning. And now, with the help of the EU Ukraine Investment Framework Guarantee, we are going to restart it in Ukraine and start a new program, a new phase of our Green Recovery Program in Ukraine. So I would like to briefly present you what is a Ukraine Investment Framework. It is a part of the very large facility, Ukraine Facility for Ukraine, with a total budget of 50 billion euros. And this Ukraine Investment Framework is designed to finance public and private projects in Ukraine, and the total amount of 9.5 billion euros guaranteed. There are various financial institutions participate in the projects in the program, including NEFCO, and they can use guarantees, provide loans, grants, and technical assistance for Ukraine. So going forward, I would like also to tell you about our application, which was approved by the UIF, and now we are on the stage of signing of the guarantee agreement with the EU. The key sectors included in the program are energy efficiency in public buildings like schools, kindergartens, schools, sports, healthcare, water solutions, renewable energy in municipal infrastructure, district heating, municipal solid waste. The total program budget is more than 100 million euros. And the next step for this program, so we already selected 12 local communities participating in this program, and the procurement is going to be started in the second part of 2026. So here I would like to mention about our procurement framework. I know that you had quite extensive presentation on ProZorro. And here I would like to mention that NEFCO can use in Ukraine own procurement rules. It is possible because the law of Ukraine on public procurement allows for international financial institutions to use own procurement rules. And NEFCO has a framework agreement between the government of Ukraine and NEFCO ratified by the Parliament of Ukraine, allowing NEFCO to use own procurement rules. And NEFCO procurement policy and procedures are aligned with other IFIs, for example, with EBRD. I would like to invite the Estonian companies to participate in our procurements because in most cases it is open public procurement for all EU companies. And you are welcome to participate. Please follow our website. Actually, there are already some procurement announcements there. So maybe before going to Ukrainian public procurement, you can test how the system works, how the infrastructure projects works in Ukraine based on our possibilities. Thank you very much for your attention, and I'm ready to answer any questions you may have. Thank you, Ms. Shevchuk. We had a problem with the room microphone, and now it's huge echo.
but we heard you and we saw your presentation well. Thank you. And I'm sure the companies in the room will look into the procurement website and perhaps ask any questions they might have. We can't ask any questions at the moment, but thank you once again. Thank you, it was my pleasure. Yeah. Harmetist ja Martin ka debriefabis. Ma arvan, et nende ettevõtted ei vaja eraldi tutvustamist, aga ma siiski hästi lühidalt mainiksin, et Martin, sinuga me tegime 3 peremaja perekodu Žõtomõri linnas. Alo, sinuga ja Harmetiga me oleme teinud ühe, kusjuures ajalooliselt esimese ülesehitusobjekti, rahvusvahelise ülesehitusobjekti peale täiemahulise sõja algust, see kõige kuulsam Ovrutši lasteaed Žõtomõri oblastis, moodulehitis, ja Sven Matekiga me tegime 4. perekodu Žõtomõris. Ja ma tean, et tänu meie koostööle kohapeal Ukrainas on ka tegelikult ettevõtetel tekkinud oma kontaktvõrgustik, tunnetus kohalikust turust ja ka referentsi ja võimalusi enda tooteid ja teenuseid edasi müüa. Aga ilma pikema sissejuhatuseta ma võib-olla avaksin selle vestluse selliste lühiküsimustega. Ja Sven, võib-olla alustame sinust, et kui sa mõtled ajas tagasi sellel hetkel, kui sõda algas ja sul tekkis võimalus kas iseseisvalt või Esteri kaudu Ukrainasse oma projekte viia ja oma teenuseid ja tooteid müüa, siis loomulikult see ärikeskkond ja see olukord ei olnud tingimata kõige lihtsamalt ja killast. Ma alustan natukene, mis olid teie sisemised ettevõtte sisesed arutelud, kaalutlused, kas minna Ukrainasse, kas mitte minna Ukrainasse ja milliste riskidega te tol hetkel arvestasite ja mis oli see, ütleme, põhiline trigger, mis pani teid otsustame, et lähme, teeme? Võib-olla kõlab natukene üleolevalt ja võib-olla natukene ülbelt, aga eks me vaatasime, et eks see on business as usual. Sellepärast, et jah, kuigi käib sõda, oli meil see siiski kaalutletud risk. Tõdemus oli, et need projektid lisaks Esteri projektidele, mida me seal veel teeme, on siis nagu rindejoonest piisavalt kaugel, suure tõenäosusega. Ehk mingisugused juhuslikud droonid ja raketid meile pihta ei saa. Rääkimata sellest, et keegi sind seal tulistama tuleb. Nii et tõdemus oli, et risk on, aga nagu me viimase 5 aasta jooksul näinud oleme, siis igasuguseid äririske tuleb meil siin ka selles suhteliselt stabiilses keskkonnas, et oleme saanud pihta siit ja sealt poolt. Nii et selles mõttes see ei olnud väga keeruline otsus. Ja selgelt on mul veendumus, et see toode ja teenus, mida me pakume, on miskit, mida seal turul vaja võiks minna. Ükskord saab see sõda läbi, isegi kui see 100-aastaseks sõjaks peaks kujunema, mitte. Ja see nagu ongi, et nagu ma ütlesin, suhteliselt äriline otsus. Tõsi, diskussioone meil firmas oli, kõik olid seda meelt, et tuleb minna. Ise olen käinud seal sõja ajal, ma arvan, üks 5 korda Ukrainas, selline 3-5 päeva iga kord kohal olnud. Ei, on läinud õnneks, ei ole isegi ühtegi lõuhäiret, ei ole ma kuulnud mitte. Aga mis oli huvitav, oli see, et kui me siis seda näiteks Esteri peremaja tegime, kus me siis oma inimesed siis paigaldust juhendama saatsime, siis hästi pikk juhendajate pink kahanes väga lühikeseks. Mitte sellepärast, et mehed ise ei tahtnud minna, vaid meest ja naised olid kuidagi purjad. Ja mõned isegi ähvardasid lahutusega. Ja siis ka muidugi oli see, et tore fakt oli see, et kui me selle projekti olime läbi teinud ja olid mehed juba 2 nädalat kohal olnud ja hakkasid ära tulema, ütlesid, et ei, me paar päeva oleme veel, me teeme veel mõned asjad. Tundus, et neile meeldis see. Siis samal ööl siis lendas paar rakeed üle nende pea ja hakkas neile ära tulema isegi juba kiirelt.
Aitäh! Žitomis on nagu alguse pooleli. Ja me olime Žitomis, jah. Jah. See on linn või? Žitomir. See on selline. Linn ja Žitomiri oblast. Oblast ja linn. Alo, tänu sinule, mina kes ma olen olnud napilt üle 10 aasta valdavalt ikkagi diplomaatilises teenistuses ja ehitusega olen kokku puutunud täpselt nii palju, et Tiinekana meil on ehitusprojekti välja vedamas. Tänu sinule ma sain teada, mis see moodulehitis. Ja ma saan aru, et mitte ma saan aru, et ma olen veendunud, et see on olemuselt kiire ja korratav lahendus, lihtsalt skaleeritav lahendus. See on nagu Lego klots, mida on võimalik ühte või teistpidi kohaldada, kokku panna. Ja meie Esteri vaates ja ka Välisministeeriumi vaates on see kindlasti üks unique selling point, mida Eesti ja Eesti ettevõtted võiksid Ukraina ülesehituses eristada ja seda toodet müüa. Aga kindlasti Ukraina ei ole nagu tehase põrand, et sa lihtsalt tuled ja hakkad ehitama, vaid see ju eeldab keskkonna tundmist ja oma ärimudeli, oma toote kohaldamist vastavalt regulatsioonidele, reeglistikele, ärikultuurile selles sihtriigis, antud juhul Ukrainas. Et võib-olla valgustad natukene, kui tuli otsus osaleda hankes ja te lõpuks võitsite selle hanke, et kui palju te pidite enda ärimudelit ja enda praktikaid, mis teil Eestis on, võib-olla laiemalt Euroopas, kohaldama Ukraina tingimustele vastavaks? Täpselt öelda, et meil oli kokku 3 hanget, et me võitniks, et see Ourutsi lasteaed oli 2 etappi ja siis oli meil ka Ruslivi kortermaja 3-kordne, mis on ka siis nagu esimene kortermaja Ukrainas, mis on teada puidust ja moodulitest tehtud üldse. Aga ütleme nii, et ega sellest, nagu Sven ütles, ega see rahvusvahelistumine või kas ei ole oluliselt vahet, et kas me teeme neid maju Hollandisse, Saksamaale või Ukrainasse, et ega selles mõttes normistik on igas riigis on erinev, sa pead aru saama selle riigi eripäradest, just teist normid samamoodi, praegu meie ei pea väga palju minema sisse siis nagu Esteri hangete osas riigihangete spetsiifikasse ja kohalike nõuetesse nii palju, kui selles mõttes on, ma arvan, nagu Eesti poolt väga tänuväärne töö, mis tehakse just nagu selle Eesti toodete rahvusvahelistumise osas, et see ei ole ainult see moodulahendus, vaid see on kõik need aknad, Eestis toodetakse, me saame tegelikult selle kõik ju eksportida. Väga hea. Aga pigem jah, see on nagu midagi nagu, ma ei ütleks, et väga palju ringi on tegema, et küll on jah, et Ukraina nagu normistik on küll väga paljuski jah, veel selles peale sõjaaegses, eelmise aegses nagu ajaks, kus ütleme seal näiteks tuletõrje nõuded on ikkagi nii, et kui ukrainlased peavad olema 5 minutiga või natukene kiiremini pommivarjendis, siis maja võib püsti veel 2 tundi, et kui seal maja tulevad tekivad. Et selles mõttes on natuke nagu mõned normid on nagu küllaltki jaburad, aga meil on vähemalt teadena see, et Ukraina on ikkagi tegelemas täna siis Euroopa seadusandluse nagu kooskõlastamisega enda seadustesse ja siis selgelt saab ka olema see koostöö lihtsam, et täna jah, isegi see esimene lasteaed oli selline oli võib-olla kõige suurem õppimise koht ja siis vundamendi lahendust koha peal kohaliku töövõtja poolt ja meie poolt kõiki majalahendus, siis kõik see, kuidas see koostöö seal kokku viia, see oli ikkagi päris huvitav, aga ütleks, et selles mõttes, et tõesti veel kord, ei midagi olulist vahet, et kui meil igas riigis on oma spetsiifika ja eks sellega tuleb iga rahvusvahelise projekti puhul harjuda ja aru saada sellest, et sellel maal tehakse nii ja sina ei lähe neid õpetama, kuidas nemad. Kas ma tohin, ma provotseerin natukene? Tuletan palun meelde, mis on Eestis ehitusstandardi määrustiku järgi lasteaia siseruumide põranda ja lagede kõrgus? 270 Ukrainas. Ta oli üle 3
mingi 30 või mingi, no see on nagu kaustel, selles mõttes, et ütleme, et nende puhul pigem see, et sa ei ole sundventilatsioon. Seal oli see, et kuna meil on teine regulatsioon, et siis ütleme, et seda, kui te oleks tahtnud seda laskanud teha nagu Ukraina normide järgi, seda poleks saanud teha. Seda lihtsalt seda ei ole võimalik füüsiliselt vedada sellist moodulit Ukrainas. Selleks tuleb maha võtta kõik sillad ja kõik kaablid ja kõik muu selline, et see oleks ilmselt tehtav. Aga pigem seal ongi teatud asjad, nad on jäänud kinni oma teatud põhjustesse. See ongi massamaad navale, need soomlased ütlevad, et ega sama vaatad, ega Saksamaal neil ei ole ka väga palju, nüüd on hakanud rohkem lõima see sundventilatsiooni küsimus, aga näiteks aken ja see ongi nagu ventilatsioon. Meilgi Põhjamaades on. Ma olen Saksamaal, ma tean. Nende puhul on, meil Põhjamaad nagu tooks teine regulatsioonid, et väga palju allergiaid, see kliima on väga oluline, see kõik muutub. Sven, sina oled koos meiega ehitanud Esteliga, mida sulle veel projekte? Martin või? Sorry, Martin, vabandust. Sina oled Esteliga ehitanud 3 maja, 3 perekodu, üsna omapärased hooned. Ma ei tea, kui palju te tehniliselt keeruline on. Ma vähemasti olen seal nendes majades käinud, need näevad väga uhked, väga ilus välja. Ja kindlasti see on Eesti puitmajatootjate selline, ütleme siis lipulaev või visiitkaart, mida näidata ukrainlastele, milleks Eesti ettevõtted suutelised on. Aga mida ma sinu käest tahan küsida, et kui me mõtleme tagasi 3 maja paralleelsele ehitusele ja sa teed seda ikkagi mingis mõttes distantsilt, olles siin Tallinnas, sul on kohalik partner, kes viib töid koha peal ellu. Et kuidas sa nagu tajusid tööd sõjapiirkonnas, olles ise siin Eestis ja olgem ausad, kohalikud mehed ja ilmselt olid seal ka Eesti ehitusehitajad mingis etapis kaasatud, et kes seisavad igapäevaselt silmid siis raketid endad üle pea, Sven viimas droonidele, mida tavalises keskkonnas nagu ette ei tule. Et ma ei tea, valgusta võib-olla seda poolt, et kuidas sõjatingimustes ehitamine suure meeskonnaga nagu käib. Mis on need punktid või millele tuleb tähelepanu osutada sellistes keerulistes oludes? Tegelikult see on mida, et tehas sellest lahendust ei kasutab neid. Selle üks eeliseid on ka see, et on kohtunikus valitsplatsid ikkagi hulka vähem tööjõudu. Just siis selles faasis, mis tuleb seal fundamendist nagu ülesse poole. Ja me saatsime siis enda poolt 3 juhendajat seda paigaldusprotsessi sinna toetama. Ja meil oli selleks ka juba eelarvestatud kindel aeg. Tegelikult oli vaja seal kauem olla. Ikkagi see kohaliku partneri oskus, et ei olnud piisavalt, et seda rauda kvaliteediga paigaldada. Seal oli hämminga kohti. Aga ütleme, küsimus on, et kõik see nagu sõjatingimustes ja niiviisi, siis see on ikkagi natukene nagu kuidagi nagu üle tähtsustatud. Žõtomõr ei ole tegelikult ikkagi suurema osa ajast olnud väga kõrge riskitasemega piirkond. Jah, on olnud õuairid siin seal ja võib-olla alles siin viimase poole aasta jooksul on seal olnud ääremad olukordi, aga sel perioodil ikkagi oli ta pigem rahulik ja kogu selline tsiviilne tavapärane elu on toiminud. Meil ei olnud sellega õigupoolest üldse muresid, et me oleks mingis tohutult kõrge ohutasemega piirkonnas või et peaks sellega seoses midagi eraldi ette nägema, midagi taolist. Ei olnud sellist asja. Aga sa mainisid kohalikud partnerid, kes siis objektil vahetult toimetasid, et tegitas sinus ülestust, et ava natukene seda tausta, et millest see väljendus? Ütleme, et me ei käi lähtudega ehitusplatsil ja me nagu ikkagi kanname nagu tööriideid ja turvavarustust ja nii edasi. Ja ütleme, seal on selline, see kultuurivahe ilmselgelt on ikkagi nagu olemas. Mis ei tähenda seda, et
et nagu lõpptulemust hinnates me nagu ei suhtuks austusega või ei kiidaks seda enda eespartnerit ja noh, ka küsisin seda kohe vahetult otse ka Tarmo Needokast, eks ole. Ütles ka, et tegelikult vaatamata seal mingile rabedale algusele ja ka mõningatele raskustele protsessi jooksul oli kokkuvõttes väga-väga rahul, et see suhtumine tegelikult oli neil väga õige ja selles mõttes väga paigas, et nad tegid ikkagi lõpus nagu meeletu pingutuse. Tähtaks jõuda valmis. Seal töötati ööd ja päevad ja tehti koostööd ja kõik see suus tegelikult kokkuvõttes ikkagi väga hästi. Mõnda Peeteril ja Aleksandr Naida, mis viib järgmise punkti, et tegelikult see kohalik Ukraina ehitusettevõte jõudis meie hankesse tänu Visionestile, sellepärast, et see ettevõte osales ekspordikoolitusel ja eesmärk oli aidata kohalikke Ukraina ettevõtteid ümber orienteeruma või siis veel jõulisemalt keskenduma Euroopa turule. Ja olles saanud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, siis suunati nad sujuvalt testi hankesse, kes meie panime omakorda kokku briifabiga. Et selles mõttes on jälle nagu üks, see näitab nagu seda jada, kuidas on võimalik läbi erinevat tüüpi projektide ja portaalid võimestada ja lõpuks ka nagu selliste suurte projektideni juhatada. Ja meil on üldiselt selle ettevõttega nagu head kogemused olnud, et ettevõte on aru saanud, et vana viisi ei ole võimalik teha, ei saa teha, et kui te tahate eurooplastega äri teha, siis tuleb ka vastavalt kehahoiakut evida, vastavalt ümber kohandada enda sisemise protseduure, kvaliteetstandardid ja edasi. Me nagu näeme, et see tuleb võib-olla raskelt, aga see arusaamine seal koha peal on tekkimas, et vana viisi ei ole võimalik teha. Millega ma Tarmoga ja üldse meie Eesti ehitusmeeskonnaga kas nüüd päevast päeva, aga nädalast nädalasse kokku puutume on jällegi mingisugused struktuursed takistused, süsteemsed eripärad, millega me peame siis pidevalt enda projektides arvestama ja kohaldama ja kohendama iseennast nende järgi. Et võib-olla teekski sellise avatud küsimuse, et kui me räägime tänasest Ukraina ehitusturust või ehitusseadusest, Alo viitas siin tulemuhutustandarditele, et võib-olla teistele partneritele ka veel natukene seda konteksti anda, et kui palju siis Ukraina ehitusturg ja ehitusreeglistik erineb sellest, kuidas me oleme harjunud tegemisel Eestis ja mujal Euroopas, kus on protsessid enam-vähem ikkagi ühtlustatud seadusandlikul poolel. Erineb üsna radikaalselt. Tegelikult on meil on üks teine projekt, millega me täna toimetame, on siis kortermajade energiatõhusaks tegemine. Seal on selline pilt lugu, et üle 2 korruselise kortermaju puidust fassaadi elementidega soojustada täna on peaaegu ilmvõimatu. Kuigi ütleme nii, et Skandinaavias me siin võime teha ka puidust 12-kortseid maju ja nii edasi, siis tegelikult seal see ei ole lubatud. Ja seal ilmselt nagu väga mingit muud alternatiivi ei olegi, kui lihtsalt on vaja jõuga saada need normid siis Euroopa normidele vastavaks. Ei ole lubatud, mis põhjusel on see? Sellepärast, et on omaaegsed normid. Et nii nagu Alo viitas, mingisugused omaaegsed tuleterenormid on omaaegsed Nõukogude Liidust pärinevad snipid ja kostid. Need on need normid. Suures osas lihtsalt omal ajal ei näinud ette, et näiteks puidust võiks midagi suuremat kui puukuur või siis füüsika nagu targarak ehitada. Alo, soovis. Nojah, et me tegeme detailid on palju, et see ongi pigem ütleme, et see tuleteema on kõige drastilisem ja seal on jah näiteks, kus tohivad šahtid olla ja kus ei tohi ja ütleme, et mul inseneri suudaks neid täpsemalt rääkida, aga neid on neid erinevusi kindlasti, aga see ongi see, et igal maas on neil omad reeglid ja erisused, aga pigem ega see nüüd nii hull nüüd ka ei ole, aga lihtsalt see, et nad suudaks oma selle tulenõuded nagu natukenegi mõistlikumaks teha, isegi seal on Great Fire of London, nad suudavad ju teha ju, nad on aastatega olnud
ju tule nagu kivimaa, eks ole, kus kõik kivist tegema, siis seal suudetakse juba teha konstruktsioon 4-korrusel puitmajal 60 minutit, siis peaks Ukrainas olema kõigib seal üle 2 korruse juba 120 minutit. Seal ei ole nagu loogikat, see ongi küsimus, et võiks see vaja nii kallis. Sellepärast ongi nii kallis, et sa pead seda ehitama nagu päris pommivariant ei ole, aga siis tuled seal nagu, sa pead niivõrd nagu üle, ütleme nagu autodega võrreldes, põhimõtteliselt pead tegema kuulihind auto. Seepärast ongi see asi nagu tohutult kallis, et sa lihtsalt paned nii palju lisaasju, mida tegelikult ei ole üldse vaja. Aga nii on ja ma ütlen, et ega kui sa seal inimest tahad toimetada ja sa tahad need hooned vastu võetakse, seda vastavalt nende nõuetele toimetama. Ega seal mis ongi, et mis on meile hästi positiivne selle asja juures on see, et ega nad on seda nagu probleemi enda jaoks teadvustanud ja tegelikult tegelevad praegu päris aktiivselt selle nimel, et saaks lubada nii erandeid kui ka siis nendest eranditest ja luued nagu normide reeglitega. Ma võiks küsida, et kas need regulatsioonid on mõjutavad või läbiräägitavad või munitsipaalid piirkonna võitlus või tegelikult peab olema riigitasandil? No meil näiteks kas või see esimene lasteaiaprojekt, siis pigem on jah, kui sa oblasti tasandil tuli nagu läbi rääkida mingid küsimused, mida siis saab ja mida siis ei saa. Siis öeldi jah, et kõik see, mis on nulltsükkel, ehk see vundament või sinnamaani, kui see vundament või hakkas muutud üles minema, siis sinnamaani oli Ukraina normid ja siis see vahepeal mooduli osa, siis see oli võimalik teatud erisused, eks ole. Muidu jah, Margus juba selle kõrguse küsiti käinud. Sisulises mõttes seal ei ole vahet, selgelt saadi vahe tulemus, kui ükski selles linnas eksisteeriv lasteaed üldse kunagi on olnud, aga see ongi norm, samad mõistid ja sa ei saa öelda, et midagi paneme silma kinni ei saa. See on mida meie on. Kõik hooned võetakse vastu ka sealt Ukraina ehitust ja osakonna poolt. Kõik nii nagu meid. Kasutusluba ja kõik asjad tuleb saada. Ei ole mingi ehit. Ja järelvalve on ka kohalik. Martin, küll poolt tähelepanek. Mul on vähe lisada selles mõttes, et ma arvan hästi ja kattis meid ka hästi ja väikese maja mingid erilisi provisiooni kohti. Mida need terminid vahetada välja, mis on õige hea otsus, tõesti ei olnud nagu asjatundlik ja oleks lasknud ehitada kehvasti. Mul ei ole siin väga lisanud. Aga see raha tuli kuskilt abifondist või maksid ukrainlased ise nende hoonete eest? Liitmaksuraha. See oli Eesti. Ja siin on nii Eesti enda investeeringud, kui ka tegelikult Eesti roll ja Eesti põhiülesanne rääkides Ukraina ülesehitust tegelikult ju läbi meie Eesti enda referentsid, enda projektide näidata teistele doonoritele, kes ei ole näiteks nii vaprad ja julged täna Ukrainas toimetama. Ja see on ka põhjus, miks me otsustasime varakult alustada ülesehitusega, et saavutada siis selline strateegiline positsioon, luua enda referentsbaas ja püüda müüa neid tooteid või neid lahendusi siis teistele doonoritele ja seeläbi aidata Ukraina. Tegelikult üks maja on rahastatud Taimani valitsuse poolt. Meil on siin Alo sellest fossiillõvi sisepõgenikele mõeldud kortermajas, oli kolmekordne, et seal on meil koostöö jaapanlastega. Meil on koostööd Iiri valitsusega, et siin on tegelikult läbi meie enda investeeringu, me üritame ka meelitada teisi doonoreid, aidata skaleerida neid lahendusi, mida Eesti koha peal teeme. Kes seda koordineerib, see STF või teie siit? STF, jah. Jah. Okei. Mida mina tahan veel öelda, et mul on kogemus nii Estenderiga, siis Saksa riigi selliste otsetoetusprojektiga ja siis Euroopa Liidu struktuurifondidest läbi prantslaste projekti, siis Estenderi on tegelikult kogu selle asjaajamise poole juba hästi ära hoidnud. Okei, meil oli pisikene kõige väiksem ja kõige lihtsam projekt ka seal, aga siiski see tegelikult oli üsna valutu selle projekti tegemine võrreldes teistega. Võtame seda kokku.
aga tegelikult ma ei tea, kui palju te täna seda probleemi tajute, aga meie kogemusel viimane aasta kindlasti on ikkagi tööjõuprobleem. Meie kohalikud partnerid, nende allhankijad partnerid, no ei ole midagi teha, ei ole kvaliteetset tööjõudu ja teinekord ei ole ka lihtsalt tööjõudu, sellepärast et paljud suuremad ettevõtted mujalt regioonidest ei riski oma tööbrigaadi saata kuskile kaugemale kui nende kodupiirkond. Ja Žõtomõris me näeme, kas ei ole piisavalt hea kvaliteediga ettevõtted, kes suudaksid tagada standardite kvaliteeti. Ja ega siin ei ole, tuleb ausalt tunnistada, et mobilisatsioon on olnud nagu efektiga tööjõuturul ehitussektoris, et võib-olla kas te sel hetkel, kui te oma projekti ellu viisite, sina viid praegu ellu, et kuidas te seda probleemi tajute? Jaa, ega see on kindlasti üks teema, aga täna on ka regulatsioon, et kes osalevad Euroopaga seotud projekte, et saavad rääkida nagu pikendust mobilisatsiooni alla, et see on erisus, aga jah, eks see pool seal kindlasti on, et see tööjõu, eks seal väga esimese projektiga oli jätku lihtsam küll, tööjõud oli lihtsam, aga praegu ei saa öelda, et otseselt midagi tegemata jääks, aga ma saan aru, jah, meil on seal oma kohalik haldurvõtja, kes meil neid paigalamusi on teinud, et meie poolt on siis juhendajad, aga eesmärk ongi, et see anda ka ukrainlastele võimalust nagu raha teenida. Aga praegu jah, et midagi otseselt seisma ei ole jäänud, aga keerukas on kindlasti. Samas see on ka arusaam, selles riigis käib 4+ aastat seda. Ma saan omalt poolt kommenteerida, et kuna ma seal majandusnõunikuna jälgisin ka makromajanduslikku situatsiooni ja oli organisatsioone, kes viisid läbi siis nagu ettevõtete sentimendi regulaarselt jälgimist. Ja seal olid kriteeriumid, mis nagu takistab äritegevust kõige rohkem, siis see tööjõu puudus, nii kvalifitseeritud kui kvalifitseerimata, oli pidevalt kas esimene või teine, vahest kolmas, esimene võis olla ka ohtlikus töö ohtlikkusel üldse, peale siis suuremaid õhurünnakuid ja nii edasi. Et see on jah, läbi probleem. Kas me nagu, meil on lihtne näide, aga see näide sellest, et otseselt jah, võib-olla nagu, võib-olla ei ole nagu meie töö peatatud olnud, aga ütleme jah, näiteks asi kliiniliselt on olnud seal mingisugune 2 ööd pommivarjendis, seda ei ole magada saanud, eks ole, siis on järgmisel päeval ei tööd ei tule. See on loomulik, eks ole, et selles mõttes ka kõige nagu tajuma seda situatsiooni ja me oleme ka seal Rustil on ikkagi Kiiev on küllaltki lähedalt 80 kilomeetrit teinud, siis teatud inimesed jäävad, kes elavad Kiievis, et arvatud põhjustel üldse peab seda tajuma, et olukord ikkagi, et see ei ole nii, et me läheme Rootsi või Norra kuhu iganes. See olukord on kriitiline ja alganda asjaolud ma arvan, et see tööjõu puudus ja vähesus on ka jälle üks põhjus, miks võib-olla võiks olla just, mis on meile võib-olla huvitav, miks me seal oleme. Et nagu kolleeg Martin rõõmsasti teatas, siis teha selline renoveerimine, teha selline üldse nagu tootmine vähendab oluliselt määrab klassi ehituse maha. Ma arvan, et meil on seal päris äärmaks. Lõppiga on, et paljud neist teaduseks võrguseks, et ta sai üldse teada, mis moodi me on, et siis võib-olla enne tegitadagi, et see on mingi selline see väärtus luuakse hoone võrra 90% jätakse tehastes, see, mis on kõik võimalik mõistlik teostada tehasesse, tehakse siin. Tehasesse siis viiakse valmis moodul, suured legoklassid põhimõtteliselt viiakse objektid peale, pannakse paika ja siis klassid peale tegevus läheb seal võib-olla siis 7-8 kuud, 2 kuud. See periood on väga limiteeritud, mis kohal toimub. Aga mooduleid Ukrainas toota ei ole? Ei saa, aga tekib sama küsimus, kus need tööjõud tekib ja seal ikkagi sama, et küsitakse kogu aeg seda, et millal ta tehast tehti sinna, et
Tehast teha ei lihtne. Panna siis see käima panna, see on keeruline. See võtab kõik aega. Meil on täna esimene projekt, mis me siis, kus me küll ei ole enda tehast ei tee, aga teeme siis ühe Ukraina alluvõtja tehases, toodame elemente ja täna see nagu töötab, aga ka seal tegelikult on täpselt samad tööjõuprobleemid, et kuigi tehas on korralikult mehitatud, siis võib ju siis konkreetselt juhtus seal ka see lugu, kus üks päev helistati ja öeldi, et kuulge, et see tarne lükkub 2 nädalat edasi, sellepärast, et töösel oli mobilisatsioon. Meil oli mobilisatsioon ja täna on pooled meile läinud. See on hea teema, mida tõstatasite, aga enne veel ma toon teile meie enda projektis sellise näite, et meil on Maalini linnas endise muusikakooli renoveerimisprojekt, millest saab huvikool ja neid ehitajastab üks kohalik partner ja meil on olnud korduvalt näited, kuidas öösel või keset sulaselget päeva on tulnud siis kohalik Kaitseväe Ressursside Amet ja 10 meest korraga ära viinud. Ja meie eesmärk on ju projekt õigeaegselt ellu viia, ukrainlaste eesmärk on see projekt õigeaegselt ka nagu vastu võtta ja see asi nagu ametlikult ja pidulikult nagu purki saab. Aga kui sul on pidevalt neid väljakutseid, et sul ei ole mehi, kes nagu päriselt nagu ehitustegevust teevad, siis paratamatult see projekt venib. Ja lõpuks, ega ausalt tunnistades, ega me peamegi töötama kohalike võimudega, et teinekord teil kubernerile, et kuulge, meil on suhka lugu, et enam 10 meest kiiresti tagasi saada, sellepärast teil on hetkel kõige kriitilisem töölõigu ära tehtud. Et see on nagu päris probleem. Aga see küsimuse algus, et millal siis Eesti ettevõtted seljad kokku panevad või siis suuremad ettevõtted julgevad ise investeerida oma tootmust lokaliseerida Ukrainas. Ja küll tööjõuprobleemidest ma saan aru. Aga võib-olla valgustaksite nii palju, et meile teada on Ukrainas endal kohalik ettevõtted, kes toodavad mooduleid ja elemente. Et võib-olla rääkida natuke sellest, kuidas nende tehnoloogia või toote kvaliteet erineb sellest, mida me siin Eestis suudame teha. Ja kas me oleme sellest kvaliteedis ja hinnakonkurentsivõimelist kohalike ettevõtetega? Ja Martin, soovid? Ma arvan, et me saime konkurentsida. Ma arvan, et sellised tooted pikemas vaates ja suuremas mahus ei ole Eestist sinna nagu transporditavad. Et me võime teha neid este või asju, teemegi hea meelel uhkusega osaga nagu sellist missiooni tööstamine. Aga kuidas vaates, kui tuleb massiivselt ülesõitustööga tegelema, siis ei toimi selline mudel, et me viime Eestist sarnaseid tooteid kohalikult paigaldada. See ei ole nagu majanduslikult minu meelest võimalik. Ehk siis tuleb teha koha peal. Ja ma ei ole ka optimist väga selles suhtes, et eestlased võiksid seal nagu suuri majatehaseid, võimakaid majatehaseid püsti panna. Ma näen seda, et versioonilised turud on enam-vähem seisus, me tegelikult ei ole selleks ressurssi. Me ei saa niimoodi, me saadame ühe inimesed sinna mõneks aastaks ja mõneks kuuks. Me peame neid saatma nagu mitmeid ja minu meelest neid ei ole. Ja ma ei tea, kas hakkab tulema kusagil. Ma näen seda ressurssi piiratust, et me saaksime seal rannida majatehaseid. Seda nagu peamiselt. Mis see moodulmaja nagu mõte on, et sa saad nagu kiiremini maja püsti, kui sa ehitad konventsionaalselt või mis see point on tegelikult? Me müüme aega, jah. Te müüte aega? Jah. Okei. Üks on tekib ka kvaliteedi ja ütleme siis selline kiiremaks üks küsimus, jah, aga seal on ka kogu see efektiivse küsimus ja kui seda asjagi õigesti teha, siis ka ilmselt saaks seda soodsamalt toota. Et selle asja ringi standardimine, sest ongi, et veel kord me ei ehita neid maju, me loodame. Seal on nagu tekib siuke põhimõtteline vahe. Aga mis puudutab seda, mina muidugi nii pessimist ei ole, nagu sina, Martin, tähendab, et Martin on siuke jah, juba nagu vanem mees ka. Aga mina olles ise nüüd seal Ukrainas umbes 5 erinevad majatehades käinud, siis ega seal majatehase tehnoloogiline tase on üsna tagasihoidlik. Kui majatehas tehnoloogiline tase ja
Ja sellega ma olen nõus, et meil ei ole ressursse, tähendab, aga ma tean, et EBRD hirmsasti ju tahaks anda sinna, teha sinna projekte ja leida lahendusi ja tegelikult kui me mõtleme Ukraina turu peale, siis nagu majadeks toode võiks olla suuremahuline standardne toode, mida seal võiks väga suures mahus ka vaja minna. Siis ma usun, et see oskusteave, mis meil olemas on, pluss need tagasihoidlikud kogemused, mis me hetkel kogunud oleme sealt, see on päris hea alus, mille peal saab edasi minna. Et jah, ilmselt nagu investeerimisraha me siit ise kokku ei saa, aga ma arvan, et optimistliku meelevaldega inimesed siiski on, kes on põhimõtteliselt midagi teha. Ja selle pipeline'is, et täna on seal ikkagi seda segadust jätkuvalt palju ja seda heast teha nagu lihtne, aga seda nagu täis müüa sujuvalt, sest tehast teist olema sujuv, et oleks efektiivne. Täna on meil pigem nagu me räägime ka tütarettevõtete Ukrainas ja me räägime seal päris erinevate osapoolte koha peal. Ja praegu me ei ole isegi hakanud Ukraina riigihangetest otse osa võtma. Küll jah, võib-olla mõningate partneritega vaatame erinevate asjade otsa. Aga ongi erinevad fondid, erinevad rahvusvahelised koostööprojektid, et see on nagu meie targem praegu. Praegu me näeme seda, et me teeme need moodulid siin. Võib-olla siis on jah see variant, et me teeme sellise ütleks, nagu sa flatbackiks, siis see lõplik kokkupanemine tehakse siis Ukrainast, siis on see mingi oma koostöö tehas. Aga ütleme, see kõik on nagu võimalik, aga mis on nagu suurem erinevus on täna pigem see, et nii palju mina Ukraina tootjatega kokku puutunud, siis ja nende kvaliteet on suhteliselt sarnane, aga seal on jah pigem selline, nad on ikka rohkem täna, ta on selline Soome keeles sõna nagu sivubusiness või ütleme, et see nagu ta ikkagi päris pajutab väga ei vehta. See teadmad see võimaldab seda ja siis on sellised õigetisugused suvilad, eramajad ja muu selline segment, mida me teevad. Kortermaju, ma ei tea, et mõned keegi toodab. Ma saa aru, ka ukrainlastel on igale puithooned, et siis ajaloolistel nõukaadsetel põhjustel, et maja pidi olema kivist ja seda slipad muutuvad kõigepealt. Ma ei tea, te oskate öelda, on seda raske teha, aga vähemasti sellega tegelema praegu. Arvin 25 aastat ja tegelikult iga jumala päev. Mõtlen, punnustused on nii massiivne, siin praegu see Žõtomõri näite 60% seal fondist on, et see oleks siis ju lahendus kiiresti saab. Ei ole just, et see asjade efekt ongi kiirus tegelikult ja see skaleeritavus. Tegelikult ju, kuna ma ütlen, et need sarnane kõik meie mustame, et kõik need, et see ei pea nii viisakalt öelda selle kohta, et nii halli igav olema, kes saab see nagu teha toode võib-olla ka, mõnes ikkagi see ehitustoode muutub samasuguseks nagu see tele. Aga seda disaini on kiirelt ja skaleeritud toot. Aga muidugi selline väga oluline komponent on kogu seda asja juures mõistagi ka rahastuse poole. Ütleme nii, et see teostus, et nõudlus ilmselt on olemas, teostusel on lahendus ka olemas. Küsimus selle, et just tuleb see finantsi midagi seda teha. 3+ aastat ise see on toimetanud, siis pigem on näha äisalt poolt vajadus või tohutu. Siin oleme käinud erinevatel konverentsil, kus tõesti siin niimoodi ligi Portugalis, kus linnavad ette valmistanud erinevad projektid, mis on mida kõik oleks vaja küsimus rahast. Täna ju ilmselgelt me saame aru, et paljalt raha ei ole. Võib-olla nüüd, kui vahendid uuesti tekkinud, nad peavad ikkagi, need pole raha pensionit. See 9 miljardit, see läheb enamuses ikka eelvastusse, ma sain aru. Nende riigieelarve on, et kuskil mingi 45% riigieelarvest on kaitse- ja julgeolekukulutused. Ja see, mis läheb siis oma riigieelarvest kaitsesse, seda siis toetavad rahvusvahelised doonorid, sealhulgas Euroopa Liit kõige rohkem. Ja see tähendab seda, et see raha läheb ellu jäämiseks ja elus püsimiseks, aga mitte. Martin,
ma vaatan vaikselt kella ja pidades kinni lubadusest, mis sai Arvole antud, meil on veel 9 minutit. Võib-olla saab 5-ga. 5-ga, okei. Toomas, tahad sa olles Kiievi metatsast küsida midagi meie Eesti partneritelt? No, mul on selline küsimus, et nagu me just rääkisime, vajadused on suured. Näiteks ma istusin eile ühel housing üritusel, kus sotsiaalmajade housing'u vajadus on 80 miljardit eurot. Aga nüüd ütleb EIB, et meil on 4 miljardit olemas. Mis peaks olema Eesti ohveris või kuidas me peaksime tegutsema, et mõnele miljonile või 10 miljonile sellest 4 miljardist teie arvates nagu küüned taha saaks? Või mis seal peaks olema või kes seal peaks olema, et Margus Vahepeal. See ongi jah, et just nimelt, et kui see on niisugune organisatsioon, mis suudaks seda protsessi koordineerida, siis võimalik, et täna see ka toimub, et sellist suuremat hanget, kuhu konsolideerumine toimub, näiteks paralleelselt tuua on Saksamaal on Bundeswehri hange, me räägime seal kokku mitu miljardit see kokku tuli, see on kõigest raamhange, et Saksamaal samamoodi hakkavad rajama kogu päris. See, mis kõik... Eelarve on 100 miljonit. Jah, et see on nagu 100 pluss. See on menetu summa, samamoodi võtab praegu üks Taani küpshange on miljard eurot, on mooduli osa, kuskil 500 miljonit tuleb juurde, on infra osa. Et selles nagu, ja seal on nagu konsolideerimist võimalik, kus ütleme, erinevad riigid ja suuremad tootjad panevad seljad kokku. See tähendab seda, et ütleme, et sellised kas või keerulis ettevõtted, kes suudavad teha 600 moodulit kuus, meil on kapatsiteet, tuleb see teha. Aga kui sa oled väiksem ettevõte, kes teeb seal 20-30 moodulit kuus, see ei anna väga palju tulemust. See mahud on nii suured. Ja siis on tegelikult täpselt siis tuleb teha ilmselt kohata. See tähendab seda juba väga selgeid investeerimust, tähendab riiklik garantiisid. See ei saa niimoodi, et teeme selle tehast sinna ja küll hakkab midagi juhtuma. Praegu kogu aeg nii, et tulge, meil on siin tasuta maatükkeile. Sorry, sõbrad, see ei käi nii. See ühe tehase rajamine, see on 10-15 miljonit. See ei ole nii, et vaatame, mis toimuma hakkab. Seda enam meie sektor on tegelikult läbi tulnud just väga raskest ajast. Ei ole seda investeerimisraha kuskilt faktist väga võtta. Siis ma hakkan vaikselt kokku võtma, aga enne kui ma saan aru, siin juba küsitud aktiivselt, aga ma julgustaks veel aktiivselt küsima, et võib-olla teeks see kiire check-in, et üldse aru saada, kui paljud siin olijatest on, kellel on Ukraina kogemus või kes oleks valmis Ukrainasse siis oma tooted ja teenuseid meile müüma, aga ei ole seda jõudnud teha. Soovim kiire. Ukraina kogemusega ettevõtted on meil. Kogemus on. Kuidas kogemus oli? On ta negatiivselt, on ta positiivselt. Ja kes on valmis minema Ukrainasse ja tuli sel põhjusel ära siia, et kuulata kogemusi. Okay. Küsige, see on teie võimalus. Nii palju küsinud just tunni. Ma küsin midagi teie isiklikku arvamust. Ma loen uudiseid Ukrainast ja ma arvasin, et ma saan ukraina keelest aru, kuna ma räägin vene keelt, aga ma ei saa. See keel on ikkagi nii palju erinev. Ukrainas tuleb mitu uudist, aga me juhivad seda inimestega kokku. Mis nende nägemus on, kuidas nad vastutavad nende isiklikest jutuajamistest, kui te suhtlete ukrainlastega. See on minu jaoks täielik müsteerium, kuidas see toimub, mis tuleb see jõud ja mis on see motivatsioon. Aga päeval, mis see üle? Ma olen käinud seal esimeses sõjasuures alates, see on 4 aastat, see tegelikult näeb reaktsiooni muutumist. Esimesel aastal oli täpselt nii, et Margus ja mäletad just seda täpselt. Et signaal tuli keldrisse, suurvirud, paanika. Teisel oli juba nii, et okei, see on oluline signaal, see ei ole okei.
töö läheb edasi. Ja 3. juba Kiievis heas Itaalia restoranis seal vastapidi ei olnud nagu hull midagi. Jätavad sellel aastal Toomas, on niisuguseid hulle aegu, aga päeval ongi, et tuleb harjuda kõigega. See tundub väga jabur, aga meil siin droon lendab ja me oleme siin nagu tohutult paanikas, siis mis sul üle? Sa ei saa olla 4 aastat turvahirm. Siia sobib väga hästi Lennart Meri tsitaat, et kui sa oled kaela tüki vedelikus, siis ei ole mõtted, mina vastan. See peab võitlus nagu elu ja surma päev, terve maade rahvaks. See peab samale kuidagi nagu inimeseks teama, et midagi peab siga nagu toimida, mis on siis ikka nagu teha. Minu meelest on nagu üli hästi sellega hakkama saanud praegu ja nad tõenäoliselt tahavad ka nagu muutuda. Täna on nende see valik ikkagi nagu üli lihtne, mis suunas nagu minna, litta või läände siin nagu midagi nagu küsida ammu ei ole. Ma nagu olen tajunud, et see tahe on nagu päriselt olemas. Seda ma mõtlesin, see tahe on päriselt. Ma olen ametnikega kohtunud, eks ole, seda haridusvaldkonna inimestega ja nad teevad nagu head tööd, ka muidugi Esteriga koostöös ja võib-olla ka tänu sellele. Võtame komplimendi. Küsimusi sealtpoolt, kes viimases ringis kätt tõstsid. Kasutage võimalust. Ma kommenteeriks seda olude kohta, et ma ise ka 2,5 aastat, ligi 2,5 aastat seal elanud, et kui sa oled nii kriitilises situatsioonis, siis sa kohaned sellega ja saad hakkama. Aga tõsiasi on muidugi see, et mis sul kõrvade vahel ja alateadvuses siis nagu talletub ja mis mõju see hakkab sinus avaldama 10 aasta pärast, 20 aasta pärast ja nii edasi. Seda me ei tea. Ja see võib olla kaunis mõjus. Tõsine ja väga individuaalne, aga muidugi, kuidas keegi. Ma olen Saksa riigikodanik, ma elan Eestis ja töötan Eestis ja siis, kui ma olen kodus, ma elan Düsseldorfis, siis kui ma olen Eestis, siis ma nagu koos eestlastega tunnetan seda Ukraina hirmu, ma toetan Ukrainat, ma olen saanud Ukraina kaitseministeeriumist allkirja droonide toetuse eest ja kui ma olen kodus Saksamaa, siis paljud ka mul ülikooli kokkutulevad, ma olen kõnni ülikooli õpetanud, need Kristuse taevamnega alati ülikooli kokkutulevad, siis ma tunnetan, et inimesed, kes on ülitanud, nad ei ole lollid, ma sellepärast ütlen ülikool, et nad ei ole idioodid. Nad ütlevad, mis meie maksumaksja raha, mis sa selle Ukrainaga seal rabeled, ma olen alati solidaarne Ukrainaga, ma näitan seda ka välja, et ma teen seda. Ja siis ma näen nii, ja siis ma ütlen, et seal üks sõbrana on Hamburgi finantsvalitsusest minister. Barbara, miks sa ei, sul on 7,500 eurot neto iga kuu. Kas sul on raske 100 eurot anda mingisse fondi või? Näin. Tähendab nagu, et Lääne-Euroopas, isegi rikastes riikides, on see arusaam sellest sõjast, sellest ohust, see ei ole olemas. Et minu arvates, kas Ukraina peaks rohkem tegema, et seda ka, ütleme, selle kandrit teadvustama, mitte nüüd propaganda mõistis, see on halbu sõna, võib-olla kuidagi see teadvus isegi nendes riikides, kus mina elan, et ma erinevad Eestist, ei ole seda tunnetust ja te näete ju, kui meil AFD praegu on see Peterburi foorum ja siis kui ma jälgisin ka, kes sinna läks Saksa ettevõtetest, siis päris piinlik. Ja ma ei räägi üldse Schröderist, mis on meie riigi läbi, aga üldiselt, et seda nagu aru saama, et seda Ukrainat on vaja toetada, ei ole nii palju Lääne-Euroopas. Ma ei räägi Portugalist või kus ütlen, enne kui Portugali jõuvad Poola ja Saksamaa ja Prantsusmaa tulema, siis on juba venelane kööga, aga juba meie enda riigis seda ei ole. Ja võib-olla ajalooliselt, et venelaste vastu see teine maat, siis tuleb jälle see sakslaste süütunne, et me olime juba igasugused krigsfašistid, et jälle, et see, jah. Nii, ma näen protokollina märku ja diplomaatias on üks selline ütelus, et terroristidega saab läbi rääkida. Protokolliga ei saa. Lõpusõnad. Jälgige STB kodulehekülge, jälgige hanke
hankekeskkonda, kuidas öelda, hankekeskkonda. Meil on peagi tulemas mõned uued projektid, mida me tahame Ukrainas realiseerida, ellu viia. Tulge, uurige, küsige, tundke huvi, kuidas seda teha, kuidas kosmeeliselt teha, kuidas saab konsortsiumis seljad kokku panna, koos tulla. Ja hea meelega aitame Eesti ettevõtteid Ukrainasse koha peale. Mõelge sellest niiviisi, et see on nagu esimese klassi laps. Ühest käest võtab sul kinni Ester, teisest käest võtab kinni saatkond, saadik vajadusel isiklikult ja küll me koos läbi nende raskuste ja väljakutsete ilusa tulemuse välja puretame. Nii et teeme ära. Super. Suur tänu, Sven, Martin, Alo, Margus. Väga praktiline ja kuulda, et on võimalik, hoolimata kõigest on võimalik projekte ellu viia ja head näited avaliku erasektori koostööst ja muidugi Ukraina puhul siis veel see teiste doonorite mõõde juurde, nii et eks ta paras pusle on, et projektid teoks saaksid, aga peame nagu edasi tegutsema. Now switching back to English, EBRD, Miss Moldakmatova, are you with us? Thank you for waiting very patiently. We are a bit behind the schedule. Good to see you. Hello. Good afternoon. May I say some words for introduction? Yes, and Mert from Estonian side. Hello. My name is Mert Helme. I'm the EBRD banker here in Tallinn, taking care of our business here and in the Baltics. And just 2 sentences for introduction to my good colleague Nurilia. She will cover our Ukrainian part. EBRD was started in 1991 to help after the communism collapse Eastern and Central European countries to build up market economies. And we are still doing it and growing. So thanks, Ministry of Foreign Affairs, to make up this seminar. And I have pleasure to introduce my good colleague Nurilia, and she will introduce what we are currently doing in Ukraine. And if any further questions after that session, more than welcome. Thank you. Thank you. Ms. Moldakmatova. Very good. We can see you. Good. And can you see the presentation as well? We can see it. Yes, thank you. Thank you very much for inviting us to present at today's seminar. My name is Nurilia Moldakhmatova. I work in the project procurement department of the bank as the project implementation advisor. I'm the lead for Ukraine, but I also cover Armenia and Azerbaijan. And in my department, our role is to support our clients in implementing and carrying out procurement and public sector operations, also support the banking teams and provide advice to both banking, non-banking colleagues within the bank for how to plan investments and physically implement the investments primarily in the infrastructure sector, but also in other sectors as well. And we also support our clients doing the same, as well as cooperate with other partner institutions, development banks, primarily targeting the coordination and harmonization of our approaches to procurement to ensure that whenever we go to a country, we do that in harmony. And as I like to say, don't torture our clients with all different sets of policies and requirements. I will provide an overview of the bank's activities in Ukraine since the breakout of the war. The main focus on what we've done in Ukraine in the last 4 years, and then switch on just to provide an overview of the bank's approach to procurement in general and what we're specifically doing in Ukraine. So the EBRD continues to provide support to Ukraine and its people since now for the 5th year since the breakout of the war. We started operating in Ukraine back in 1992, and since then the overall value of investment is over 23 billion euros. And the majority of our investments is in the private sector, including since the breakout of the war.
and supporting the private sector, ensuring its stability and critical operations was our key areas, key field of support during the war, as well as support to critical basic infrastructure. And we do so in parallel with key policy reforms. In 23, the shareholders of the bank approved the capital increase by 4 billion euros, and which is now almost fully contributed to by shareholders, and it will ensure that the bank will be able to provide its crucial support to the ongoing operations in Ukraine, as well as prepare for the wider efforts to rebuild the country. The Kiev regional office, the Ukraine's team, is one of the largest teams in the bank's countries of operations, with over 120 people, and they're primarily now based in Warsaw, but also some in Kiev and London. So, since the breakout of the war, the bank has deployed almost 10 billion euros across its operations in Ukraine, and last year it was 2.9 billion. And we cannot do it alone, and we have mobilized and generously supported by donors in our operations, and you can see the amounts on your screen. So, as I said, the vast majority of bank's projects, bank's support in Ukraine is in the private sector, which amounts to 87% in projects, or more than half in the finance deployed to Ukraine. Again, the vast majority of our projects now also contain some element of human capital support, which is the reintegration of the veterans, or integration of internally displaced people, ensuring that, and we do so through either retraining, training, or creation, financing facilities that will boost creation of new jobs. The main key areas, the focus areas, were energy security, vital infrastructure, food security, private sector resilience, and trade finance. So these are some examples of the larger projects that the bank has financed or is financing. For example, in the energy security, or over 160 billion in support to Ukrnafta, which is a state-owned enterprise, to implement the government-led policy on distributed power generations. I'm sure you've seen in the news since October 22 that Russia began massive attacks on Ukrainian power generation and power distribution, electricity distribution infrastructure. And our first project was actually approved within 1.5 months, which is really quick for the bank, from the concept of the project to signing the loan agreement. It was for Ukrenergo, state-owned enterprise, which is the national grid operator, and it allowed the bank, it was generally supported by the donors, but it allowed the bank to support the clients to procure the key auto transformer equipment, and to maintain the to maintain the power distribution in Ukraine. And other examples on your screen that you can see, they're primarily in the private sector. And while my focus is supporting the clients and working with clients in the public sector, so and I'm not a banker, so I will not be able to go into details of specific financing instruments, but hopefully Martin may step in if there are questions on that. But otherwise, we will share the presentation with you, and if you have any questions specific on specific projects or specific financing instruments, we'll be more than happy to receive those by email and then provide more detailed responses. And these are the examples of what we do in private sector. And I wasn't sure that which companies or which sectors you represent and what sort of interests you have, and maybe we can cover these in questions and answers later on. But I still included some examples of how the bank supports
private sector or investments in private sector in Ukraine. And maybe if any of you are looking into establishing partnerships in public sector with Ukrainian enterprises, some of this information may be of use to you as well. Okay, but forgive me if I don't go to details of all the financing instruments. Yes, so what are we looking at as well beyond just the projects? So the bank has established the Ukraine Recovery and Reconstruction Guarantee Facility, URGF, which provides the war risk insurance facility. And it's the main beneficiary so far has been actually our private sector clients. And it's a recent program. We didn't launch it from the beginning of the war, but since March last year, so just over a year ago, it's already like over 330 million worth of goods and vehicles have benefited from this insurance coverage. We also support the government, not just individual clients, but the government of Ukraine through providing support, various kinds of support to reform programs that it's currently implementing, including as part of the EU accession path. For example, we finance embedded experts in key ministries and key clients, organizations, and state-owned enterprises to ensure that our projects are implemented on time, on budget, but also that the reforms that the government is implementing are also stay on path. The bank also supports the government in revising some of its legislation in line with international commitments. But of course, the key driver in the reform in terms of EU alignment is the European Commission through its various departments. But the bank, EBRD, along with other partner IFIs, is also part of this process. Yes, and then there is a separate line of support for the energy as part of the energy security and also as part of the EU integration is through the technical cooperation support to the national energy regulator, the Ministry of Energy through the RAMP-up, so-called RAMP-up program, so the Renewable Acceleration and Market Development Program, and other various TCs to the technical cooperation program to support the implementation of the energy sector reform in line with the EU model. And also as part of the EU regulatory alignment, the bank is supporting the development or alignment of the capital market legal and regulatory framework. So looking ahead, what is our main focus is to keep upgrading financing, the upgrade and expand of infrastructure to boost energy security through distributed generation, renewable energy, energy storage, as well as consideration of nuclear energy. You may be aware that the bank was the lead financier for the project on Chernobyl safety sarcophagus, yes, so construction, and the bank is now supporting, leading the program to repair the damage caused by the shelling. And generally within the bank, we have the nuclear safety department, which implements the bank's primarily donor-funded activities in the nuclear sector, not only in Ukraine, in other countries as well. So this may come back into agenda, not just in terms of the rehabilitation or conservation of Chernobyl nuclear power plant, but also supporting maybe other nuclear power plants in Ukraine. Transport connectivity obviously will be key during the rebuilding of the country, so we will continue to support that and also continue supporting individual municipalities through various kind of targeted investments, as well as investments into affordable housing. We will continue our reform efforts agenda to improve economic governance and competitiveness,
as well as advance our reform in state-owned enterprises in terms of government governance, procurement practices, combating corruption, in line with the OECD recommendations and standards, and also to support EU integration. Another focus will be to address labor shortages and human capital recovery within a scale of obviously relevant to EBRD operations and the types of investment that we do. So, and this will be through specialized, tailored enterprise level skills support and advisory services, encouraging return of migrants and internally displaced people, and also targeted credit lines to expand the workforce, including the veterans. And in the private sector, the focus will be on restoring the productive capacity, the production capacity, and growth. We have been present in Ukraine's agribusiness sector for many years. It's one of our largest sectors in terms of private sector support in Ukraine, and will continue to do so to rebuild the value chains, supply chains, and the support will include demining through private sector-led activities. And yes, investment across different private sector enterprises via direct financing or through the financial institutions, which is commercial banks in Ukraine. And other focus will be critical raw materials, digital, telecoms, innovations, and under the umbrella of bringing the operations in line with the EU standards. So this was the introductory part of general activities of the bank and what we do in Ukraine. And now I will move on to what I do in my daily job. So in terms of EBRD procurement and EBRD projects, the bank has two policies. So the EBRD procurement policies and rules and EBRD corporate policy. I start with the second one because it's easy. It's corporate policy. It basically regulates how the bank procures goods, works, and services to function as an organization like any other organization, but also in terms of in relation to banks' operations. It is important because it also regulates how the bank procures consultancy services that are linked to the investment projects. For example, it could be consultancy services for feasibility studies, for different types of due diligence, technical, economic, and financial, environmental, social, etc. And if any of you and maybe other companies in Estonia are interested to participate in this project, so I've included the link where you can find the notifications, and it's done by our corporate procurement department, which is not my department, but separately. And what we do, we are the guardians of the EBRD procurement policies and rules, which regulates project procurement in investment projects, and regulates how clients do procurement. So in accordance with the PPR, for short, procurement policies and rules, in accordance with PPR, our clients are responsible for all aspects of procurement and project implementation in terms of procurement. So if the contract is signed, it's signed, our clients enter the contract, so they procure them. So the tenders are conducted by our clients, but the bank has the overseeing, so the overview and fiduciary role. The focus of the PPR, of the procurement policies and rules, is on the public sector. Obviously, this is where we need to ensure that the transparency, efficiency, and economy in public sector, because these are essentially the public funds for the benefit of the public sector companies and services. So the bank's oversight in this respect is important. This is where we provide prior review applies. So before the client can issue the documents or can announce the outcome of the tender or sign the contract, it's a mandatory requirement for the bank to review these documents, key procurement documents, key procurement decisions, and provide so-called no objection consent with the client's recommendations.
The tendering and contracting is done through the dedicated EBRD client e-procurement portal, or ESEP for short. We are the only MDB that has its own e-procurement system. If you are interested, you don't have to register to view the current opportunities. You just go to the front page of ESEP, and you can see all the notices, either general procurement notices or invitations to specific procurement processes from the web page. But if you're interested to view specific procurement documents or details of a specific tender, then you would need to register. And the registration is free of charge, and the participation is also free of charge, regardless of the country of operation. What is specific? Anything different that the bank is doing in Ukraine compared to the war? In principle, no, because we did not, there are no specific, how would I say, we did not, we ensured that we provide, obviously, the flexibility, because it's not business as usual. We do so to make the decision whether we can depart from the open tender or not. Or we do so through the early enhanced risk assessment for the project. Obviously, there are increased risks, some new risks, some uninsurable risks, and disruptions in supply chain and logistics. So we developed the guidance notes on the project implementation during armed conflicts and wars. You will not find anything revolutionary in that guidance note. However, surprisingly, there was not no single IFI or the development bank had it as one document. So we did so to provide some guidance to our clients to what to consider when they plan their procurement in their investment projects. So the key considerations that the bank takes into account in procurement in its projects in Ukraine are summarized in that notice. What we also it will not be surprised that to anyone that because of the primarily risk to life, not just the risk for or inability to obtain financial instruments like the transportation insurance, insurance of staff, or obtain the bank guarantees, whereby before the war, some of the project contracts would have been procured as works or supply and install contracts. For example, transformer equipment or the equipment supply of mechanical, electrical equipment for hydropower plants. Before the war, it would have been supply and install contract involving the supplier or manufacturer delivering the goods, but also installing the equipment. What we see statistically in our projects that we had to split the supply of equipment from associated services and works. Because the suppliers, including some Ukrainian suppliers, but also they were not willing or able to carry out the works on site. The works we see, the participation of Ukrainian companies, but also international companies in tenders for works is increasing. Not still primarily in areas which are far away or far enough from the active front line. However, we see, it's a good sign. It's an encouraging sign for us that large international contractors are ready to return to Ukraine. But unfortunately, the unpredictability of attacks continues to impact the competition levels across Ukraine and across projects and sectors. And how do we decide, or how our clients decide which procurement strategy, which type of contract, or which type of procedure to follow? Is we've introduced mandatory market consultations with earlier on in the project before any tendering commences. So if you are interested to participate, and I would encourage you to at least participate at least in one, just to see what it's like and whether you could benefit from early information about the project, about planned investments, tenders, etc. So what is the purpose of these consultations? Is to first of all tell the market, the world, about the project and what our clients are
planning to do, planning to procure, but also collect the feedback from the market, assess the risk appetite of the market. We encourage our clients, we instruct in some cases our clients to share, say, the key considerations in terms of tender conditions, contract conditions, qualification, evaluation criteria, and see if the market is prepared to participate in tenders on these terms. And we then analyze this feedback and adjust where necessary and relevant and appropriate the procurement strategy, as well as the tender documents and contract conditions. Ms. Moldakhmatova, we have 2 more minutes, 2-3 minutes. Yes. Okay. Thank you. Okay. So I don't have the time. Okay. So the competition is still, open tendering is still a default method, although we are prepared to be flexible, but it needs to be fully justified. There are no restrictions on participation. Any company from any country in the world can still participate, but there are provisions on which our client may enforce. For example, if the company from Russian Federation decide to participate and somehow they are successful winner, there are provisions in the policy that would enable our clients not to sign not to enter into a contract with such company. But you may also know that under the Ukraine investment facility for Ukraine, EU's Ukraine investment facility, then there will be restriction on participation on country of origin and origin of goods and works, where the participation is limited to companies from EU, European Economic Area, and Ukraine and Western Balkans, etc. This is not kind of matches, or we cannot marry the two together because it will be against the bank agreement established in the bank. However, again, we continue to negotiate with the European Commission to see how we can harmonize our approaches. Just last few minutes, what can you do? So if you are a supplier or a contractor, you can participate in tenders for goods. This is actually applicable to any country, but this is what you can do. If you are a consultant, you can work as a consultant to support the clients to implement investments, or support the bank to either plan or oversee the implementation of investment projects. How we can help you, we can provide market outreaches like today's short intervention, but also more detailed events. We can provide training on the use of ESEP platform, but also in terms of private investment, and some of you that are interested in finding private sector clients, we can provide so-called business matching sessions with sector-based, with the Ukrainian companies, which are, for example, already banks clients. And some practical recommendations. I don't know Estonian industry very well, but I know in terms of size, some of you will not be able to say, or may not be interested, or may not be able to take on a large construction project or construction contract, for example. But don't rule yourselves out. I would say if you are a manufacturer, so try to seek opportunities to participate as a sub-supplier or sub-consultant for specific components, not the entire finished products. If you are in the construction sector, you will not be able to implement any contract without Ukrainian partners. I think what we see is absolutely key. We can, with the support of Ukrainian Chamber of Commerce, we can arrange sessions where you can potentially find the partners. And these would apply to Ukrainian subcontractors, specialized design companies, or certified work supervision experts. We encourage you to form consortia or joint ventures for the purposes of taking advantage of the procurement opportunities, but also get to know Ukrainian regulation and Ukrainian ProZorro system, because the majority of investments of other institutions, but also Ukraine's investment, the procurement will be done in public sector through their own ProZorro e-procurement system. So, and this is key. And just very quickly, just
just to show that in the presentation, I've included slides where you can find and some further recommendations, where you can find information about the bank resources, and also some new, what is ESEP, where to find it, how to find it and register. And this is the list of the current procurement opportunities, so the list of projects where there are tenders either ongoing or will be announced in very soon. And the pipeline, there's two new projects that are coming, and there will be tenders announced by the end of the year. Okay, I included this energy market surveillance system REMIT for Ukraine. The pre-qualification is currently ongoing. From the little that I know about Ukrainian or about Estonian sector, the IT and digital sector is particularly strong. So this is something. So this is an ongoing pre-qualification to develop the REMIT system. It's the software. So maybe it could be interested to some of you. I quickly looked at the procurement statistics in in banks projects, and I only found 2 contracts or 2 tenders where Estonian companies participated. Both were signed. It was in Lithuania in the energy sector. Both were signed last year in February and in April, and in both tenders, Estonian companies were successful. So it's very modest statistics, but it just shows that, I mean, there are still opportunities if you haven't participated before. There will be new policy and some of the new criteria and the new revisions to the bank's procurement policy, which will be effective from the 1st of September this year. And this is something that will be introduced, which was always a particular concern. If you look at the rated criteria, it was always a particular concern for especially Western or European companies that say the quality considerations are not taken into account. IFI procurement. So this is now this will be now addressed in larger contracts. I've also included my detailed contact details in the presentation. So if you would have any questions, I would be more than happy to answer. So thank you very much. Thank you. Thank you very much for very. Thank you for a very interesting and useful presentation. I hope we can get your slides later so we can share it with the participants. Are there any quick questions now from the room? No. At the moment, not. So thank you. Thank you once more for being us today. Thank you. Have a good day. Mul on üks küsimus. Märdile, mis Märdil veel Eestis on? Mina vahendan raha Eestis. Aastast 1991 siia pannud 1,4 miljardit. Eelmine aasta panime 155 miljonit. Ja need sektorid, kes seda saavad, energia, logistika, kinnisvara, kapitaliturud, igal pool on. Ja lihtsalt võib-olla selles mõttes jah, ja meil on olla osaline paljudes suhtes. Võime teha seminari, kui tahate. Suur tänu Märdile ka. Aga liigume edasi. Toomas Tiires, palun. Mitu minutit sa mulle annad? Palju sul vaja on? 5. Kuni 10. Kolleegid ja kliendid, külalised, et tegelikult see, mis siin on tohutu palju häid vihjeid täna ära. Nii et selles mõttes osad asjad, mis ma nüüd ütlen, tulevad kordusena, aga äkki on see kordamine tarkuse ema. Aga mida täna ei ole öeldud, mis on kindlasti oluline aru saada, on see, et Ukraina on meeletult suur riik, mida meie Eestis alati ei taju, eks ju, et okei, üks keskmine Ukraina oblast on natukene väiksem kui Eesti, ütleme siis Belgia või Taani suurune riik, aga 2 tükki nendest on vabalt Eesti ja 3 on kindlasti juba suurem kui Eesti. Et selles mõttes on väga suur riik, et kui Eestis sa tahad logistikat teha, sul piisab 1 laust. No võib-olla on vaja 2. Siis Ukrainas on sul vaja 20
et sama tasemel teenust pakkuda tundide jooksul näiteks mingi varu osad kohale viia ja nii edasi. Et teisisõnu, mis ma tahan seda öelda, on just see, et me peame ise ka nagu aru saama, et see on nagu suur riik ja kui me oma seda strateegiat, on see mingi ehituse või mingi tehnoloogia või valdkonnas, kus me minema hakkame, et me peame valima selle enda jaoks tegelikult sobiva piirkonna, sobiva teenusrühma, sobiva valdkonna, nagu, kus me tegutseda tahame. Siin on väga palju tulnud ette Ukraina normid, muutuv keskkond, Euroopa Liit, tegelikult see ongi tohutult muutuv keskkond. Et see sama social policy või social housing, mis ma eile kuulasin, eks ju, nad sisuliselt tulevad uus euroopalik social housing seadus. Täna on mingi Ukraina või nõukogudeaegne, ütleme, tsiviilkoodeksi põhinev ja nüüd hakkavad tegema uut euroopalikku, mis muudab väga palju asju, aga see tähendab seda, et aasta või 1,5 on siin see üleminekuperiood, kus kehtivad võib-olla vanad normid ja 2 normi ja nii edasi, et tegelikult see on üks sota-pota aeg, mis potentsiaalselt tähendab just, et on need, kes on julged, kes on koha peal, kes loovad suhteid, eks ju, saavad ukse mingist piirkonnast sellele nagu vahele ja saavad teada, et on 1000 korterit, et on ehitamas ja tegelikult mingid fondil on raha seal selles piirkonnas kortereid ehitamas ja tegelikult see turg sinna tekib, eks ju, mida täna võib-olla seal ei ole. Žõtomõr on juba see oblast, kus me tegutseme, kus on juba laias laastus ikkagi turvaline. Ja tegelikult selle oblasti elanikkond on kasvanud, eks ju, sellepärast, et need, kes on põgenenud, on ju kunagi Tšernobõli eest, kunagi Krimmist ja Donetskist, on ju, ja nüüd võib-olla siin isegi Harkivi lähedalt, selle oblasti elanikkond on kasvanud. Tegelikult kogu Lääne-Ukrainas isegi väga paljudes oblastides on. Täna on see IDP-de, nad on IDP-d, seal küll sisepõgenikud, aga ka nendest väga paljud ei lähe tagasi võib-olla oma sellesse Lääne või Ida-Ukraina oblastisse, kui see sõda lõpeb kohe, on ju. Plussist oodatakse ju tagasi ikkagi 100 000 miljonit inimesi mujalt Euroopast. Kõik nad ei tule tagasi. Väga paljud tuleb. Nii et selles mõttes me peame arvestama sellega, et need piirkonnad on väga erinevad ja see dünaamika, kuidas rahvas liigub, saab olema väga erinev. Nüüd doonorid ja siis see sama sektori või omale endale sobiva asja valik. Et see peab olema osa teie äristrateegiast. Et te peate ise nagu välja mõtlema, mis on see mudel, mis teile siis nagu sobib. Ja ma toon näite. Olena Zelenska fond ütleb, et nemad on valmis korraldama 30 000 varjendit, kus õppida ja 12 000 kooli, kus kööki vist vahetada. See on nagu tohut, aga seda raha ei ole kellegi praegu. Eesti rahastab siin mõnda varjendit, on ju, üksikuid on ju keegi veel, eks ju, aga need vajadused on tohutud ja samas meie siin Eestis õppime varjendit tegema, Lätis õppivad varjendit tegema. Ma ei tea, ma lihtsalt viskan teile nagu mõtteid, et tegelikult äkki see õpin varjendit tegema siin või seal või mingid moodulid või mingi sisend või mingi, et äkki on kusagil hoopis see raha mitte ainult Ukrainas, mitte ainult doonorid, aga võib-olla see on mingisugune segu kusagilt on ju strateegiast, et teil tekib mingisugune oskus või skill, mida teil täna võib-olla nii palju ei ole või see teil on, aga see areneb. Et teisisõnu, tegelikult ma vaatakski seda kui õppeprotsessi või nii-öelda enda harimisprotsessi koos. Nüüd, Žõtomõri sees üks slaid oli tohutult hea, kus olid need tugevused ja nõtkused ja riskid, kus olid, ma loodan, et see slaid tuleb ära, et Kristiina kaudu saate selle endale kätte, sest täna on sisuliselt probleem. Mehi ei ole võimekaid, kompetentseid töötajaid, ei ole tööpuudus ja kõik see edasi on. Aga oleme ausad, ühel hetkel see sõda lõpeb, sest tuleb Euroopa tõenäoliselt suurim ehitusturg. Väga palju saab olema insenerehitust, tohutu palju, eks ju, maju ja tavalisi asju ka, aga seda vesienergia, kõike seda tuleb meeletul hulgal, eks ju, ja miljon meest tulevad ikkagi ju sõjast tagasi. Et tegelikult seal küsimus tekib, et seal on kindlasti neid ehitajad, kes tahavad töid, muidu nad lähevad, on ju, kurjaks kätte, eks ju, parem anda neile tööd,
küsimus on, kas me suudame neid umbes kiiresti välja õpetada ja panna oma asja tegema ja noh, ütleme, et see on ühiskonnale küsimus, aga see on tegelikult meile küsimus, et meie, kas meil oleks sektor mingite võib-olla kutsekoolidega seal koostöö või kuidagi niimoodi, et tegelikult ja me osad kutsekoolidega teeme praegu töökoostööd, et me õpetame näiteks seal ka äriprojekti Visionistiga või siin teistega on ju, et kuidas seda koostööd teha. Ja kuhu ma tahan lõpuks jõuda on see, et meie, nagu Margus ütles, Estev teeb Eesti raha eest. Meil praegu on umbes mingisugune, see on raske öelda, umbes 5 miljoni jagu on ehitusprojekte praegu pipeline'is, aga tegelikult meil on sõna otseses mõttes 2 riigiga käimas praegu läbirääkimised, et saab võib-olla 2 korda rohkem, see portfell kasvab. Kui me teeme hästi, see portfell võib-olla kasvab kohe mitmekordseks, eks ju. Meie digiportfell on mõnest miljonist Eesti rahast kasvanud üle 24 miljoni, mis me teeme praegu Ukrainas. Sisuliselt 1 aastaga, natuke üle 1 aasta. Ehk see, et see potentsiaalne, see, mida nagu Margus ütleb, et me aitame teid käe kõrval mõne meie oma projektiga võib-olla turule, tegelikult on noh, mida tublimad me oleme, mida rohkem näitame, et nendega hakkama saame ja võivad nii-öelda multiplikeeruda ka meie need võimalused. Ja siis Estevi nagu see hangete ja liikmise koha pealt kindlasti see, mis Ando ütles ja mida nüüd juhib Relika korraldab siis saatkonna poolt, on see nii-öelda tavaäridiplomaatia. Et me oleme seal, kui te olete kohal, tulge meiega rääkima enne, kui te probleemid tekivad, andke teada, et te tegutsete, me teame, kus te tegutsete. Meil on ka hea võib-olla teid kokku viia, meil on mõned ettevõtjad, kes on tegelikult investorid seal, kes tegelikult tahaksid Eesti ettevõtjate klubi või midagi niisugust aeg-ajalt toetada, mis oli enne sõda käis koos, suurt sõda käis koos Kiievis iga paari kuu tagant. Et tegelikult see omavahelised kontaktid ju ka, eks ju, ja kõik ei ole ühtemoodi profiilidega, et need profiilid on ka tegutsemiseks erinevad. Nii et tegelikult andke teada, et te olete olemas, tulge huvi ja siis, nagu Margus ütles, et eks me aitame teid mõlemal pool on ju nii äridiplomaatia kui ka selle arengukoostöö poolt kaasa. Nii, siin ma nüüd lõpetan ja annan tagasi. Suur tänu. Toomasele küsimusi. Korra küsiks, et meil on ka viimast ma nagu õigesti aru selles, et meil on üks raskuse sisenemiseks on see, et nagu sul peab olema see partner või siis see oma nagu see subsidiary. Et kui seda partnereid aitab mingil määral leida ka nagu Estev, et ma sain siin aru, et kuskilt kuidagi teie töö kaudu tuli siin ühele partnerid nimetavad või enne nagu olevad, kuidas nagu see osa on? No eks see kuidagi kompamisega käib, aga teeme niimoodi, et tulete kohale ja küsite, et teil on vaja partnerit, me siis aitame koos. Et ma arvan, et otsime koos. Ikkagi saame, ütleme, me oleme leidnud inimesi ka eksperdi tasemel peaaegu läbi koos teiste agentuuridega. Näiteks USAID-ist on ära jõudnud väga palju häid inimesi, kes on nüüd laiali näiteks mudenenud. GRZ-iga tehakse mingid projekte või teisi, nii et tegelikult ma arvan, et me suudame mõne päeva või nädalaga äkki leida siis. Aga nendega saab veel kellelegi helistama ja küsima, et millest teie. Krista ja Visionis näitab kohe Connecti süsteemi, mis connectib inimesi omavahel ja ettevõtteid omavahel ja järgmisel nädalal tulemas Eesti-Ukraina foorum, kus ettevõtted on, aga kuna hetkel oli tegemist, kuidas inimesed leiab üksteist ja kuidas ettevõtted leida, siis see on tegelikult see keskkond ja platvorm, mis Visionist pakub. Täna me keskendume küll selle Žõtomõri piirkonnale, aga kui me oleme teinud ekspordikonsultantide ja valdkonna spetsiifilisi ekspordi ja arengukoolitusi, siis nii nagu ka sai mainitud, eks ju, et ka ehitussektoris, eks ju, on arhitektid, insenerid, kes iganes on meie võrgustikus sees. Nii et meil on tegelikult väga suur tugev võrgustik, Visionist on 2017 tegutsenud Ukrainas, nii et siit saame kindlasti abi anda. Ja selles ma tahan teid kiita, et olete kogu aeg on käivad mingisugused asjad ja me oleme nii meie rahastatud kui teiste ja seesama üks üritus oli sügisest maamoodi, et selles mõttes tegelikult olemas. Ma räägin omast kogemusest, et meil oli, Reelitel peaks see ka nüüd olema, et kuna Ukraina on suur riik, siis kümneid ja kümneid eriala neid assotsiatsioone, et
ega saatkond ilmselt nipsust kohe seda õiget partnerit ei leia, saatkond saab aidata, üks tohutu töö tuleb teha ettevõttel endal. Need erialaliidud on üks võimalus, sul on endal kogemus, eks ju, ka muidugi nüüd nende ärivisiitidega, eks ju, et kus siis saatkond püüab aidata ja tuua kokku Ukraina poolt nii palju inimesi kui võimalik. Eestist lähevad siis need ettevõtted, kes on huvilised. Niisugused võimalused on. Aga jah, ega nipsust kohe muidugi ei tule, siis et õige partner ja usaldusväärne partner ja eks ettevõtte kodutöö on nüüd seesama, eks ju, mis me siis presenteerisime siin neid business intelligence portaale. Ja on olemas ka muidugi, mul olid ja on vist kuskil järel ka tähendab kohapealsed ettevõtted, kes teevad seda due diligence'i või background intelligence'i raha eest. Nii et tasuta lõunaid ei ole. Ja seda on võimalik ka tellida. Toomasele veel kord aitäh ja Eesti suur tänu selle eest, et sa juba praegu pool oma tänasest sünnipäevast meiega siin. Valmime sünnipäevaks, Toomas. See on õige pühendunud riigiametnik. Mida me heaks nii, aga me oleme juba peaksime olema õnnast söömas, aga enne kui asen teid ära, lõpusõnad. Käime kiiresti läbi mõned kalendri järgmiste ürituste osas ja mõned soovitused veel meie poolt, mis tegelikult enamuses on siin juba kõlanud, aga nagu öeldi, kordamine on tarkuse ema. Esiteks siit koodi alt te leiate ühe uuringu raporti, mis Välisministeerium tellis küll juba eelmisel aastal, Eesti ettevõtete ärivõimalused Ukrainas. Ma eeldan, et suurem osa teist on võib-olla seda juba näinud, tutvunud, kes veel ei ole, siis tehke ta lahti, seal on ka ehitussektorile pühendatud eraldi peatükk. Soovitan lugeda. Siis Vision Estist oli juttu ja Vision Eesti kus sa nüüd kadusid? Nii, Krista tahtis rääkida oma projektist, tegevusest. Kas meil on mõni, sorry, you are speaking English for Estonian as well? Estonian is fine. English. Okay. Sorry, because we talked so long time in Estonian language. Vision Institute is arranging next week business forum for Estonian and Ukrainian companies, actually for matchmaking and for future cooperation. So, and if you are scrolling a little bit below, you also see that here is a registration form is coming and also the companies who are looking for the partners in a different sectors. And this is a platform and networking platform where you also can ask, maybe you are searching somebody, and from our Ukraine's team is start to search the partner for you then. So if you're scrolling more about this forum, there is information, and here is information about participating companies are coming, and then you can see there for each company have a own like below. Scroll. Scrolling. Not scrolling. Here is some. Actually, here is some video about the Zhytomyr region, which is really important to understand how big is this region. Because if we are in Estonia, we probably could imagine who has been in Ukraine. How big is this? How big are the companies? How much they are developed already? How digitalized they? And then we can understand the level how they are working and which partner are like a reasonable partner for them. Especially, I'm specialized mostly for the food sector, but I can see that it's lots of work for Estonian companies to describe what does it mean, the Ukrainian company. So it's next week, and everybody's welcome to join. Yeah, and just as well, and show these. Yes, here are coming the company names and list. And here, if you scroll, you can see maybe see some sector could be interesting for you. There is a special purpose. Share all in the commerce and also in the master. Yeah. And maybe we can see some population case studies in the future. Thank you so much. Thank you.
Okay, I will continue in English as well. Then Rebuild Ukraine was mentioned. It's an annual, rather big expo, trade fair, conference in Warsaw, taking place. We were there last November, and this is happening again this year in November. And the Estonian Chamber of Commerce has some plans related to Rebuild. Liisi. Yes, I'm Liisi from the Estonian Chamber of Commerce and Industry. We just started a 3-year project funded by Interreg Central Baltic, together with Business Finland towards Ukraine. And we will have a side event at this conference. It will be the first event of the project. But in general, we just put a profile form to our webpage together with intro of the project. Everybody can fill in the profile, and we will start looking again for contacts. You can just say who you need. We will hire the consultants in Ukraine who will do the work. We will do trade missions to Ukraine. We will bring in delegations from there if possible, because I know traveling for them might be a bit difficult. So, yeah, just everybody is welcome to join. Maybe focused on SMEs and the ones who are not yet in Ukraine. We can include the bigger ones to have some like additional value from experience. But in general, the aim is to get at least 12 cooperation sales agreements by the end of the 3rd year. So, and together with Business Finland, so we always include in all activities Estonian and Finnish companies. So it can give additional value to you as well, because you can cooperate or offer your services together, maybe with some Finnish partners. So in addition to finding partners in Ukraine, you can find partners from the group that we are including from Finland. So we just started it a month ago, so very new. Information went up yesterday, so you can now start filling in the profiles, and it will be a continuous process for 3 years. Is it some specific sectors? We have all the sectors mentioned in this strategic document. Okay. The ministry has including construction. Construction, ICT, defense, education, health, tax. ICT. Okay. I really thank you, Liisi, for sharing this. Just sharing that EBRD's Kiev office is mainly located in Warsaw now. So really hope we could make also some connection there. Thank you, Liisi. Continuing with the advertising minutes, then we have a plan in the pipeline with the Ministry of Foreign Affairs together with good colleagues from Ministry of Climate to organize business delegation visit led by Minister Leis, hopefully, to Kiev this autumn, October, November. Concrete preparations for this have not started yet, but the plan is there, and I hope we can make it happen. Again, ministerial or VIP visit would include most likely a business seminar in Kiev and/or Zhytomyr. We will see, but definitely we will share the information when the plans become more concrete, and all participants of today's seminar are most welcome to join that delegation as well. And then last but not the least, the Ukraine Recovery Conference, which will take place this year in June in Gdansk, already in 3 weeks. Some of you are going, I know. And Estonia will host it next year, as Marin Tetnik said. That will be in general one of the biggest international events ever organized or taking place in Estonia. So there will be a business dimension or business program included in this conference. When and how remains to be seen, depending on the results of the negotiations between Estonia and Ukraine. But again, stay tuned, and I hope you can participate and make it useful for you as well.
And that's all. Thank you all who have survived today's morning here until now. We will share the slides with you later. I hope there was something new, something valuable for you. And if you have any questions related to business diplomacy between Estonia and Ukraine, then please, my contacts are here and happy to hear from you in the future as well. Thank you very much. Aitäh, ma tänan.